kama pasi munipone seini Yesu kuchemera moyo wangu waipa Yesu wataura tinozo Right, ngati trage maimbuku inogona kutadza kuzikana nemusoro. 161. Ndine shamwari yangu yandinovisisa Cha cha cha
Hallelujah, Sangalo. Another one. 116. I chose a Sira group. Okay, ngatiite 116. O serene konetswa Hana jimbo ya Jesu wabatwa lebirau Hana jimbo ya Jesu Our kind and loving Father, we want to thank you for the gift of life. Toda kutenda ine utisitsa pamatita pane ino nzvimbo nemaprograms ese atanga tinawo mbiri nerukudzo tinozvisa kwamuri nekuti zvakafanira imi. Takupinda pane chimwe chirongwa cheprogram ino. We invite your presence once again. Dai imi mungataura kwatiri, gadziridzai mhuri dzedu, gadziridzai zvese zvatinoita tenzi, mbiri nerukudzo zvigopiwa kwamuri. Zvese izvozvo kumbira muzita raJesu. Amen. So tichava music for the next 10 minutes. Then when music vachipedza, mayouth achadzokera kwavanga vari, vachatanga vaina maisena, then ma-adults anenge ari munomu. Ma-young adults achaenda kunoenda namaisena, then ma-elder adults anosara ari munomu na advocate Mabwe. God bless you all.
wafamba famba nenyika, wapota makomo, uchitsvaka zororo, mupfungwa nemumoyo, wapambadza upfumi, hazvina kubatsira, rangarira hama, ndiJesu anorapa, wafamba famba nenyika, wapota makomo, uchitsvaka zororo, mupfungwa nemumoyo, wapambadza upfumi, hazvina kubatsira, rangarira hama, ndiJesu anorapa, kuna umwe munhu ane simba angarapa, hakuna umwe munhu angapa kuona kumapofu, hakuna umwe munhu angasimudza zvirema, hakuna umwe angaponesa, kuna umwe munhu ane simba angarapa, hakuna umwe munhu angapa kuona kumapofu, hakuna umwe munhu angasimudza zvirema, hakuna umwe angaponesa. Jesu ndiye anorapa, Jesu ndiye anoponesa, Jesu ndiye anorapa, Jesu ndiye murapi mukuru, Jesu ndiye anorapa, Jesu ndiye anoponesa, Jesu ndiye anorapa, Jesu ndiye murapi mukuru. Munyika singaperi munekuta zwene hauso ufuri hakuna usiku. Munyika
I come to the garden alone. Come, the dew is still on the roses, and the voices falling on my ear. The Son of God discloses, and He walks with me, talks with me, tells me I am His own, and the joy shares as we tarry there. None other has ever known. He speaks, and the sound of His voice is so sweet, the birds hush the singing, and the melody that He gave me within my heart is ringing. I'll stay in the garden with Him, though the night around me be falling, but He bids me go through the voice of warm. His voice to me is call, holy. And He walks with me, talks with me, tells me I am His own, and the joy shares as we tarry there. None other has ever known. And He walks with me, talks with me, tells me I am His own. The joy shares as we tarry there. None other has ever
hamaye idindi Jesu kana uri mukutambuza ucharapa moyoje anokupamba simba Dear you Jesu Jesu iha hama yeidi Dear you Jesu Dear you Jesu kubatose anokusimbisa anonzwa wodaita Dear you Jesu Dear you Jesu iha hama yeidi Hamayanda wana DJ ano kuparunyararo hando tarisa kwa hari hadi zochki chiro hama yehidi DJ This is powerful, and it. The guy, my musician, I just tease anyone and not be up.
Because zvinhu zvacho ndakagara ndinyatsonzwisisa kuti Satani akatora chetatu chesese. Unoona watoenda because chimboita amen futi. No, this is powerful. Amen wenyu haana usimba hake, but handisi kukumbira kuti muite futi. Handisi kukumbira muite. God bless you. Saka izvo tichakumbira mayouth. Miss Advocate Mabwa achiuya kuno mberi. Mayouth kuti mutakure machairs enyu silently. Tichiplayerwa mapimbo nomukomana we. Ndichitongofunga kuti pane vamwe vanga vari single here pananga vachimba. Varipo. Mayouth edu evakomana ndavangowevha maoko kungowevha chete. Vakomana kuno kuchingowevha iyi. Pavakomana pananga vari single. Varipo vasikana chingowevha maoko. Right. Okay. Then tinozosangana pano papulpit napastor vanochatisa. So mayouth tokwanisa kusimuka zvedu tichienda ku. With my soul. The clouds
advocate wari we. My Jesus, I love thee, I know thou art my advocate wari we. To thee, oh, the follies of sin, I resign. My gracious Redeemer, my Savior, if ever I love thee, my Jesus, 'tis mine. I'll love thee in line. I will love thee in death and praise thee as long as thou lendest me breath. I love thee for wearing the thorns of thy brow. If ever I love my Jesus, 'tis mine. Makadini Sangan. So I'm used to teach this lesson in an interactive format. So it's a bit difficult for me to be standing up here and seeing all of you down there, because this is a lesson inoda kuti tinge tichitaurirana tichinzwanana nekuti chidzidzo chinoti affecta nekubata zvinhu zvizhinji zvatinorarama mukati meupenyu hwedu. Okay, first and foremost, I would like to thank my husband, Pastor Mbira Makuseni Vatanza, Nofamba Vega, Voyana Mbira in all her glory. I'm here with my husband, Mr. Pesimabu. He is the man after whose name I'm called. Sita rangu chairo senemu yangu ndikakuudzai vazhinji venyu hamugone kuipronounce because I'm an import. Saka ndoda kutenda vamabwe vakandiita kuti ndivewo muZimbabwean akazara. Marriage tip to those vari kucontemplate a marriage, unfortunately they've gone out. But one of the important lessons that life has taught me is it's important to get married to a partner who believes in you more than you believe in yourself. So, pamunoona advocate imi, you see someone who is capable and someone who can decipher the complex matters, which of course I know I can do. But there are many times when I struggle with self-doubt. And I think, it's not gonna kundiremera. And I'm blessed with a partner who has always believed in me. So even on days when I say, but I don't think I can crack that case, he's not a lawyer, but he's one person who has always told me to believe in myself and believe that I can do the best. And I'm grateful to the Lord because of that. I've been able to work in his vineyard and impact a lot of lives. I was once a member of Westgate Church. We were members of Westgate Church, tikambopindira ku area D, tichiri mukomana nemusikana, tisati tane mhuri. And we are grateful to the Lord because now we are back again to minister to you, tane mhuri yati kure. Now, in that context yemhuri nezvatambodzidziswa makuseni zviya zve-extended family, toda kudzidza pamusoro pe what we call wills, legacies, and inheritance. So, makuseni pamaudzwa imi mataurirwa kunzi masikati lesson yedu ichange ichibata everything about the law. And unfortunately or fortunately, tichabata just a tip of the iceberg of what the law is about. Saka muchaona kuti
pakati pedu pane vane vanovashandira, whether domestic workers or vane business. Can you show by a raise of your hands? Okay. Pane vane vanotishandira, pane vatikanyoresa contracts. Good. Saka tine maids anotishandira kana kuti magardener vatisina kunyoresa contracts. Ndizvo here? Kana tikazovadzinga basa, what will happen? Vanongoenda zvobva zvapera. Oh, okay, yeah, I see a lot of ignorance. Hanzi vanobva vaenda. Do we know that those people can take us through the labor process, which may involve the labor code? Kana tisina kuvadzinga basa zviri pamutemo. Saka hakuna anokwanisa kungomuka achiti sisi basa rapera, because mutemo hauchitenderi. Saka imwe pati yemutemo yatisiri kubata nhasi. Then pane vakambotengawo maproperties kana kuti vari kufunga kutenga maproperties. Pane vari mumacooperative vari kuisa mari here. Zvimwe zvacho ndezvekungowirirana ka. That's another part yemutemo inobatwawo kutenga nekutengeswa kwemaproperties and how they can be transferred from one name to another. Pakati pedu pano vakachata here kana kuti vada kupinda mumuchato. Pano vakachata here? Alright, vakachata makachata muchato upi? Vakachata makachata muchato upi? Alright, I hear chapter 37. Hans chapter 37. He may be right, he may be wrong. Vamwe makachata muchato upi? Makangoenda mukangonosainiswa mapepa. Do you even know what that marriage or that certificate means? So, imwe again party yemutemo yatisiri kuzobata nhasi. So, the law involves a lot of other things. It involves my human rights, your right to vote, and whether you want to exercise it or not. And those are the things that we are not going to touch today, because tikada kubata mitemo yese iyoyo atipedze lesson. Ska panenge pachida kuti rimwe day futi kana tazoita imwe family life, tobva tati kune vakatirongera chirongwa, udzai futi vaive vakambouya kana kuti shamwari dzavo vauye vati explainera about marriage and its consequences. Saka kana mukadaro manje tauya tochiexplainera kuti kana vanhu muchida kuchata chii chinonzi muchato, munoenda kupi, what is involved, tobatsira even my youth edu. So nhasi I'm not going to touch on marriage and its consequences. Musandibvunze mibvunzo iyoyo. I'm going to touch on wills and inheritance and succession. Ngatisindinei tinamati. Baba wedu ari kumusoro kudenga, tinoda kukutendai pamasikati ano nekutitendera kuuya mukati memba yenyu tiri vatano. We thank you for this opportunity to work in your vineyard and to learn more about what you want us to do about our earthly property whilst we are alive. May you help us to work for you whilst it is day, because the night cometh when no man can work. We thank you for the ministration of the Holy Spirit, for this is our prayer in Jesus' name, amen. All right. Now, ndimbodzokera zvekare pamubvunzo yandandinayo yayi. Vangani handitatenderana vari muno vakaroora kana kuti vakaroorwa, and a few vari kumayouth. Madzimai, vangani madzimai vanoti ini ndikafa I would be okay with my husband remarrying. But mvunzo, I would be okay with my husband remarrying and possibly with him living with his new wife in the property yatikatenga tese ndichiri mupenyu. I see heads shaking. Vangani madzimai anoti, inini hangu ndikafa murume wangu akaita remarry, I'm okay with him living in that house. I see one hand. Thank you, Dr. Machan. I see just that one hand. Okay. All right. Vana baba. Vangani vanoti inini kukanzi nhasi handisisipo. I'm okay with my wife remarrying and with her staying in the properties that we have bought together during our lifetime. Nemurume munyowani. Muno mune vanhu vechechi. 1, 2, I see 3 hands. Aiwa, uri pahafa, sikunya. Okay,
vangani vedu vanotenda kuti vakafa havana chavanoziva uye havachisina mugove wavo panyika. Right. So I have a church that believes in the state of the dead, but a church that is unwilling to take the consequences of the state of the dead. But it's okay. We are going to learn and see kuti Mwari vanoti kudi, and then probably after this lesson tinenge tachange ama perceptions edu nemafungiro edu. Pakati pedu pangaito here vanhu vane mawill vanoti isusu kana kuti inini ndakanyora will. Vangani pakati pedu vanoti inini nhasi ndikanzi ndafa property yangu inogona kusheyiwa through a will yandakanyora? One. That's one hand. Vangani pakati pedu? That's the only hand. Okay. Sorry. Ndabva ndaomerwa because ndikuona sangano rese rine munhu one ane will. Makusenta mbodzidza about the extended family. Handiti pakati pedu I understand kuti we have parents that have kids. Nhasi tikanzi tafa, tarisanai baba namai, mobvunzana kuti nhasi mukanzi mafa, anochengeta vana venyu ndiani? Chimbobvunzanai. Tomboti nhasi paitika kuti both of you are deceased. Who is going to take care of your children? Okay. Bvunzanai zvekare kuti nhasi mukanzi mese muri two mafa, ndiani achagova property yenyu? Chimbobvunzanai as couples. Property yaminayo kuri kunzi nhasi zvanzi mafa, ndiani achagova? Okay. So now tikapinda mukati meBhaibheri. Tichatanga neBhaibheri. I know kuti pane vemavhesi, but tichatanga neBhaibheri. Toenda mumweya wechiprofita tozopedzisira tapinda mukati memutemo kuti unoti kudii. Toda kudzidza isusu pamusoro pewills, inheritance, succession. Mwari vanoti kudii? Mwari vane interest here about inheritance. Mwari vane interest here about succession. Mwari vane interest here nekuti property yedu kana tichinge tafa inogovewa sei. Now, vazhinji tikanzwa pamusoro pemawill tinofunga about nyaya yemafight, because vamwe vanoti tsumo yevashona inoti pfuma yenhaka inoparadza ukama, ndizvoka? So we think about people fighting physically and taking each other to the courts. And then tinofunga pamusoro perufu. Kana vanhu vakangonzwa nyaya yekuti will, varume vanogona kufunga kuti mukadzi akuda kutaimira kundiuraya kuti atore chinhai property. Saka vazhinji tikanzwa will tinofunga kuti pane mumwe ada kutaimira mumwe kuti awane zvimwe zvinhu zvaanowana. Vamwe tikanzwa nyaya yemawill tinofunga about disinheritance, kuti pamwe inini ndiri kusiyiwa pakugovewa kwezvinhu, hapana chandichawana pachagovewa zvinhu zvemunhu achafa. Then vamwewo tinogona kufunga pamusoro pemutemo, but at the end of the day we tell ourselves kuti mutemo ndewemaloya saka isusu will not be involved. But hakuna munhu anofa mukati menyika yeZimbabwe zvisinga involve mutemo. So the process of death from the point of taking the death certificate to the point yekuzoradzika munhu nekuzodecide kuti zvinhu zvake zvichaitwa sei, at every stage pane mutemo unenge uchishanda. Now, tikapinda mukati meBhaibheri tinoona isusu kuti Mwari had an interest in how people shared their inheritance. Kana kuti pakugovewa kwenhaka Mwari vakanga vane interest from biblical times. Now tikatanga isusu from Isaiah 58, which is the favorite verse rinofarirwa nesu maSabata. Mwari says kana ukachengeta gumbo rako kubva pakuita zvakaipa musi weSabata uchiita zvinhu zvakanaka, I'll give you the inheritance of Jacob thy father. So there is an inheritance to those who believe. That inheritance is the inheritance yaJacob. Inheritance yaJacob yakanga iri yekuti kudi. Jacob was a man who walked after God, and God decided to select him, change his name from Jacob to Israel. Nenye yekuti akanga avimba mukati mezita raMwari. And his sons are called the 12 tribes of Israel.
after whom those that are saved spiritually can identify in the plan of salvation. Saka, there is an inheritance that comes to those that believe. But not only that, tikaenda pana Genesis chapter 31 verse 14. Tinoona kuti Rachel na Leah pavanobva kuna baba vavo Labhan, vanobva vapuwa zvinhu zvavakanga vachazofanira kuinherita at the death of their father. So pavanoenda naJacob, they say, you know what, isusu hatisina plan yekudzokera kuna Labhan, because there is no more inheritance apportioned of us with our father. Saka, they understood kuti through their marriage to Jacob, they had terminated their rights to claim any inheritance kuna baba vavo. And therefore, inheritance yavaizogona kuclaim, vaiclaima through their husband, akanga ari Jacob. And then when we go to Genesis chapter 48, verse 6 to verse 49, we see Jacob calling his 12 sons and blessing each one of them before he died. And he also pronounces a blessing kune grandsons ake Ephraim na Manasseh. So in old times it was important kuti kana munhu akufa osia an inheritance and a blessing to the generation that comes after. Tirite sekap. And then tikaenda pana Numbers chapter 27. In fact, before we get to Numbers chapter 27, tikaenda kuna 2nd Chronicles, when it starts 2nd Chronicles from verse 1, chapter 1 to chapter 7, we learn about the story of Solomon. Solomon who builds a house for the Lord. But muchaona kuti kuvaka kwakaita Solomon imba yaMwari, it was not Solomon's design. The desire yakanga iri yaDavid baba vake. And David, his father, could not do it nenyaya yekuti he had bloodshed on his hands. Vakabva vasiya vaunganidza everything that would be needed for the fulfillment of the work of the Lord. And the inheritance that's adopted by Solomon is the fulfillment of his father's wish, nekumeka sure kuti the house for the Lord had been built according kune zvaidiwa nababa vake David. And then lastly, when we go to Numbers chapter 27, we get 4 daughters. So these 4 daughters have their father who died in the wilderness. Panopinda mukati menyika yeCanaan, panotanga kuitwa apportionment yeland. Vamwe nevamwe vachipuwa land. And then Jehovah zvanzi, imimi nekuti muri vasikana, we are not going to give you land. Because pakurarama kwedu kweIsrael, vakomana ndo vanokosheswa. Zvinonzi vasikana 4 ava vakabva vaenda kuna Moses. Vakati, Moses, isusu our father died in the wilderness, and he died because of his own sin. But hazvingaite kuti isusu tiregere kupuwawo an inheritance nenyaya yekuti baba vedu vakafira mugwenga. What do you think kuti isusu tiwanewo chatingapuwawo pakugovewa kuri kuita land? Zvinonzi because Moses didn't have an answer, anoenda pamberi paMwari obva anobvunza kuti Mwari, ndoita sei vasikana vavauya vati vari kuda land, they want an inheritance yababa vavo. Zvinobva zvanzi Mwari vanoti, the thing which these ladies has spoken is good. This shall be the law of inheritance in all the generations that shall come. Saka Mwari vanobva vapronounsa voti kana munhu akafa aine vana, inheritance yake ichatanga kuenda kuvanakomana vake yoenda kuvanasikana vake. Kana asina vanakomana kana vanasikana, then it shall go to the extended family, and then he lays out the extended family. So there are 2 or 3 principles that I want us to gather from the design ya Mwari ye inheritance. Number 1, it is God's desire that as parents we can work and leave something for the next generation. Achisi chishuwo chaMwari chekuti tiite vabereki vanoshanda vosira vana chikwereti. In our kind of race and in our side of the world, you will notice kuti mostly when African parents die, there are a lot of debts for the children to inherit. Ska kune kuine zvikwereti zvekuchipatara, kune kuine zvikwereti zvekumwewo, and many other things but it is not God's design. Because kare you would find kuti parents would actually work and leave an inheritance for the next generation. But not only an inheritance yezvinhu zvaibatika,
One of the major things that the generations of old inherited was a faith and a knowledge of God from their forefathers. Saka chishuwo chaMwari ndechekuti as generations that live, patinorarama tichiplan on our inheritance, one of the things that we must plan as parents is to make sure we build a spiritual life that we can pass on to the generations that come. And then the second thing that we learn from God's plan inheritance ndezvekuti achisi chishuwo chaMwari chekuti when someone dies, extended family comes in to grab things. Shuwo chaMwari ndechekuti immediate family ndo inobenefita first. So according to God's law of inheritance as stated in Numbers, vanotanga kubenefita immediate family. Kana takuzoenda kunana bamnini nana bankuru nevazukuru, that's fair and fine. But ivavo vanouya tatanga taita meet needs echinai, immediate family. Tichiri tesere? Right. Now, vamwewo vanogona kuti izvi zvamuri kutaura izvi hatifunge kuti mweya wechiprofita unowirirana nazvo. Saka toda kuti tibva tatsvaga kuti what does the spirit of prophecy say about inheritance, about our wills and our legacies in succession. Pane here zvinotaurwa mukati memweya wechiprofita zvinosimbiridza kukosha kwekudesigna kuti property yedu ichagovewa sei kana isusu tichinge tisipo. Now I want you to look at the book runonzi Counsels on Stewardship. Counsels on Stewardship munonobata imimi topic yakanzi living benevolence or dying legacies. And then there's also a topic yakanzi wills and legacies. That's number 1, kunevari kunyora. And then testimonies for the church, volume 4, moenda pa chapter 42, yakanzi wills and legacies. And then kwaita testimony treasures, volume 1, moenda zvekare pane topic yakanzi wills and legacies. And then kwaita iko bhuku rimwe randinofarira rachabata zvekare mukati mezvaranhasi chapter 8 yebhuku rinonzi The Retirement Years. So mukati memabhuku ese andataura, Mai White vanonyora something about how a Christian should look into matters ekuti property yavo ichagovewa sei kana vachinge vafa. I'm going to give you some bit of quotations. Zvikanzi pa Counsels on Stewardship on paragraph 323.4. Many manifest a needless delicacy on this point. They feel that they are stepping upon forbidden ground when they introduce the subject of property to the aged or to the invalids in order to learn what disposition they design to make of it. But this duty is just as sacred as is the duty to preach the word to save souls. So kwanzina Mai White, vanhu vazhinji vanofila like vakuitaura nyaya isingafanirwe kutaurwa kana vakaintrodusa nyaya yekugovewa kwenhaka kune vanhu vachembera. Zvobva zvanzi vanhu vanoita zinyekenyeke pakudecida on nyaya idzi. Zvobva zvanzi naMai White, but kunyorwa kwemawill kana kuti kudecida property yedu kuti ichaitwa sei kana tichinge tafa kwakangokosha sekuparidza kwatingaite kune vanhu kuti Jesu ava pedyo nekuuya. So the same effort we put into preaching to people and telling them that Jesus is coming again is the same effort that we must put into knowing about our affairs and knowing how our property is going to be distributed at our death. Kwabva kwanzi pane imwe quotation. It is utter foolishness to defer to make a preparation for the future until nearly the last hour of the present life. It is also a great mistake to defer to answer to the claims of God for liberality until the time comes when we are to shift our stewardship upon others. Zvobva zvanzi naMai White, upenzi kuti tidecide kuti hatisi kuda kugadzirisa mhaka yekuti zvinhu zvedu zvichagovewa sei kusvikira tasvika panguva yekuti tava pedyo nekufa. Zvobva zvanzi hazvibatsire zvekare kuti tiregere kuteerera kukumbira kwaMwari
kuti tiise ruoko rwedu kana kuti rupande rwedu pakufamba kwevhangeri kusvikira tasvika pachinzvimbo chekuti takufanira kubvisa property yedu mumaoko medu tichiiendesa mukati memaoko mevamwe. So when we read the retirement years and when we read Ellen White, Spirit of Prophecy says it is important for us to make a plan, a disposition of our property before we die. She emphasizes on that. Apana chitsotsi chatingaite kana kuzvi-ignore kwatingaite tofunga kuti they do thega zvichazongogadzirisana kana ndafa vanenge vasara ndo vachazvigadzirisa. She says mwana waMwari akamirira kuonekwa kwaJesu kwechipiri should be a good steward enough to know how their property is going to be apportioned kana vachinge vafa. And then she touches on another point obati kazhinji kacho muchaona kuti vanhu vanenge vane mari kana kuti vanhu vane mabasa vanoita kana kuti mabusinesses, their life is soon cut off and they are removed from amongst us. But at the time that their life is cut off, you realize that their financial position was in shambles and they did not care to make an assessment and know how their affairs must be dealt with after their death. So she says, for a Christian arikuita basa, arikuita business, death haifane kukunyangira kusvikira pakuti vanhu panonzi munhu afa vanhu havasi kuziva kuti mashares ake achaitwa sei, havasi kuziva kuti business richarwanwa nani, havasi kuziva kuti business rari kuita maprofit here kana kuti malosses. Vana, they don't even know about the business or the wife, to the extent yekuti time inenge ichichemwa parufu mai vari busy kuzvibondera musoro pawo, and by the time the tears dry, vanhu have grabbed mashares, they have grabbed things and gone with it, and she knows nothing about it. Right. So tabate a bit of Spirit of Prophecy, tabate a bit of the Bible. Let me have questions, additions, and subtractions before I then tell you what we must do to make sure kuti taita a disposition inofadza Mwari. Questions, additions? Thank you. Yes. Yes. ndikafaini mudzimai asara ka mudzimai nevana ngavasare property hapana hama ino yachitinagoverwa zvinhu anoverwa chii vanhu vari vapenyu. All right. Maita basa baba, you raise an important point. Yekuti kana ndafa hama hadzifani kutora zvinhu. Property inofanira kusarira mukadzi nevana handiti. But not all of us come from families that believe. That's number one. Number two, kana tichida kuona ma-true colors evanhu vatinofunga kuti hama dzedu, let's wait until we die. Unfortunately, we won't be able to see it. It's us, the lawyers, who then see the things that happen. You then see the true colors of people that were supposedly brothers and sisters and cousins, and things change. Vanhu vanotanga kuitirana hasha nekuendesana kumatare nekupopoterana zvekuti notomboti vanhu ava vakagara vese ava. Mukadzi achikuti but uyu akatochengetwa nemurume wangu ndiye akatomuendesa kuuniversity, and all those people will say things that we will not be able to hear or know, but things that if we were to wake up from the dead we would say no, I think this is a different person from munhu wandakararama naye. Saka yes, you raise a valid point yekuti hama dzinofanira kuziva kuti zvinhu ndezvemukadzi. As unfortunately we live in a world where things change, people change, and people don't generally then do zvamunenge muchifunga kuti ndo zvavachaita pamunenge mafa. Yes, I see another hand, Baba. Totenda maunza important topic inotityisa tichingotaura. I think chinonyanya kubatsira kune generation yavamariti kozoya generation yana baba wavo. Vana sekuru vedu vakafa vasina matitle deeds. Generation yana vamariti vana baba vedu vakufa vaine matitle deeds.
and no one knows how to deal with these issues. Asi chikuru isusu wes taakufa pamwe taane matitle deeds nezvimwe zvakawanda kudaro, handiti pakusataurirana apa kuti mwana aine 11 years anofanira kutotaurwa kunzi pendichafa zvichange zvakadai zvakadai zvakadai. Ndiri kufungidzira kuti if we make those open discussions tiri pamba mwana achikura panozosvika pakufa hazvinyanyi kunetsa. Most of the times ndiri kuonawo futi vabereki vanofunga kuti vana vachasara vachiwirirana, vanosara vachionana. So for example zvataurwa nawo Mariti, he is worried about extended family, handiti, but guess what, extended family might not be even involved, but pachedu ana togona kusara tichidini, tichirowana kusvika zvadini. Saka inini mubereki ndiye atoticreatera problem, because haana kusiya ataura kuti iwewe chako ndeichi, chako ndeichi, chako ndeichi. Saka wana ngawangokudzwa iri an open discussion, not kuti tiri kuti tozojaidza vana kuti mwana akure achiziva kuti achawana ichi, but akure achiziva kuti panopamba tinei, and what am I going to be defending in case my father dies prematurely. Anofanira kukura achiziva kuti chii chendichafanira kudefenda, chii chavakatenga, chii chavasina kutenga, chii chetinoshandisa panapa chetakakwereta. Ndofunga ndo Thank you. Sorry, yanga yazo ndakanganwa mubvunzo wangu chacho. Sorry. Account yemapa ya Moses, it says per verse, it's Numbers 27, and Yep. inoti inheritance kuwakomana first, yoti kuwasikana. Yeah. Pemataura maita fange masanganisa kuti wasikana nawakomana, I'm very patriarchal. Inoti kuwakomana first. Right. Kana asina wakomana Yeah. yozoenda kuwasikana. Okay. And kuna mumavhesi futi anozoti baba vanofanira kupa vana vasikana wavo inheritance vari wapenyu, kutaura kuti maybe kana wafawo pamwe zvatodini. Zvatopera. Okay, thank you. So for the second part, I'm going to deal with it and explain to you why I then said Vana. I will deal with that. But there's an important point that you raised in which you say paternate animal discussions with our children or with the generation that comes after us. One of the important things is we then allow them to know what they are going to defend. So one of the complaints that the older generation has raised is vana havavazive kudefenda zvinhu zvakakosha muupenyu. They do not know what we stand for. They do not know kwatakabva. They do not know how much we fought for them to be where they are. But in some instances, muchono chinoita kuti vana vatadze kudefenda is because there is nothing to defend. So, kana pasiwa zvikwereti nema obligations, if you tell that child to defend a name ye generation yadarika, to them hapana chekudefend, because there is nothing that has been imparted by generation yakabva. So one of the importance here could determine things that relate to our property, things that relate to the principles and the values that we stand for is it allows the next generation to know the principles upon which we stand and the name that we must defend. Kana vari vekwamabwe, they will know kuti kwamabwe zvatinomirira zvinhu zvakadai. And mwana akaona pachiitwa zvimwe zvinhu zvisingaenderani nezvaiitwa nababa vake vachiri vapenyu, they are able to stand in the gap and say no. But if we leave a generation yatisina kubatsira kuti ite go ahead in life, they will be confused. And kazhinji kacho votadza kumiririra zvinhu zvataikoshesa isusu tichiri vapenyu. Okay, I saw another hand. I'll attend to your question. I still have it. There was another hand there. Saidi munobvumidzwawo zvekare kubvunza mubvunzo. Yes. My Tabasa advocate, mine is not a question but a comment or rather an observation. Right. Most of the times when we say let's sit down as parents, as family, and discuss issues of inheritance, I think maybe it's because of background or where we come from. We then get to say, Baba wanoti kanandafa muchazodai. We hardly hear about kuti mai venyu vakafa
inini nevana tichazodai. You get my point? Yeah. And I think we then tend to focus on the wrong things, or we do not have an objective conversation to that, because society has made us to believe it is also because of what would happen in the past, which has since changed now, that baba ndo vanotanga kuita sei, ndo vanotanga kufa. Then when the mother dies, anditi, baba vasara nevana, we see vana pakunzi, but vana vaikura zvakanaka, mai varipo, baba pavakazongosara nevana zvinhu zvakaita sei, zvinhu zvakachinja. It's because when we have conversations like this and discussions like this, we then tend to assume that it is the general path and trend that a man will die first and not the other way around. Right. So it is important that we also address that. Thank you so much for bringing that up. So it raises an important issue. Most of the times we have a misconception and we think the other spouse will die first. But life is unpredictable and a lot of things happen. Saka zvakakosha kuti tigadzirire. I saw another, was that a hand? Okay, I'll take that hand. Do we have any other hands before we move? Okay, and my makurumidze at the back. Yes. Indoda kubvunza kuti uyu ndikangotora bepa ndikanyora ndikaviga pandoviga. Is that a valid will? Thank you. Hold on to your question and I'll attend to it in a bit. Sakabata mvunzo wenyu tichaenda pamberi tobva tanobata mvunzo iwoyo. Mai makurumidze. Ini ndanga ndichida kutaura, ndichida kubvunza zvataurwa naElder kuti pavhesi ravaverenga rekuti zvainzi mwanasikana anowana anopiwa inheritance nababa kana vari vapenyu, kana vachinge vafa zvinenge zvatopera. Handina kunzwa kuti maiadresa ichinyatsoti kudii. Kozotizve kokana ndichida kufananidza vana vangu vanakomana nevanasikana, pane chinenge chakaipa here? All right. So, mutemo weBhayibheri, as the elder correctly pointed out, was patriarchal. Saka vana vakomana ndo vai-inherita. And then kana pasina vana vakomana vasikana vo-inherit. And that is also what happened in our country until it must be 1997, when the Supreme Court made the decision in Magaya versus Magaya. It started from 1981, pakaitwa decision ya Katekwe versus Muchabayo. So you would notice that until 1981, women could not enter into contracts because they were viewed as perpetual minors. So if I was to enter into a contract, I would be represented by my husband or my brothers. And then in 1981, the court said, kana mukadzi atongosvika 18 years, asvika legal age of majority. Ndo yakanetsa kaichinzi lama. What it meant was, whether murume kana kuti mukadzi, as long as attaina 18 years of age, you are able to enter into a contract and make decisions as an individual. Now, but the laws of inheritance dzakaramba dzichicontinue as per custom. Custom yakanga iriko kare yaitaura kuti vana vakomana ndo vanopuwa, then vana vasikana vanogona kushaya. And then in Magaya versus Magaya, Supreme Court ikati no, hazvichaite, because mukati menyika yatakurarama, you can't distinguish between mwana mukomana nemwana musikana for the purposes of inheritance. So where there are issues of inheritance, according to the laws of Zimbabwe, hakuna distinction yekuti inini kana kuti vamabwe kana takuti tiri kuda kufa toti tiri kusiyira Tari because ndiye mukomana. Tari anowana portion yake, wanatsa yake, waka yake, because vese vana vedu and hapana distinction yekuti mukomana kana kuti musikana. So when God gave when he gave the laws of inheritance in Numbers, according to the custom yetime iyoyo, if vana vakomana were there, vana vasikana would not get anything. But in the laws of our country, atinorarama isusu muno muZimbabwe, vana vasikana, they should get something, and that is not unbiblical. I hope you have been answered. Tabatsirikana here ipapo? All right. So now, panyaya yenhaka kana kuti yekuronga property yedu,
what should we do? Because some of you would then say, baba vabva contributor vanga vachiti haini ndinongosiya ndangotaura kuti zvinhu ndezvemukadzi handiti, and the relatives should understand. But my wife now says in the book ratachitaura retirement years, counsels on stewardship, she says patinenge tichironga isusu about the disposition of our property tinofanira kunyora mawill. So she advocates for the writing of wills. Why? Because like we say, vanhu vanochinja. Nhasi munenge mataura kuti inini pandichafa ndichada kuti ndingatore zvakati, vana vanochinja, my extended family inochinja. But kana zvakanyorwa pasi, it's easy for us to account for it. So in the retirement years, she says, we should make our disposition tonyora pasi in a will. And then she says, will iri kana richinyorwa, it must stand the test of the law. So what it means is, haukwanise kungoti iwewe wakagara mumba mako, ongoti ini ndakunyora will rangu, ombva wanyora zvaunenge wanyora, woisa pasi pepiro, ombva wachengeta. Because iwewe manje hauna kudzidziswa zvinhu zvemutemo, hauzive zvinodiwa nemutemo nezvisingadiwe, saka unofanira kuenda to a professional unoita sei, unokunyorera. Kuitira kuti mangwana kana iwe uchinge wafa pakazoita zvinonetsa, that professional is able to defend and they know what's needed. So she says, my wills atinonyora, they should stand the true test of the law. Kana achinge aiswa pamberi pemutemo, they should not be found wanting. That's number one. Number two, she says, pane vamwe vanhu vanoita system yekuenda kune vanhu vasingazive Mwari vachinobvunza advice kwavari on how to draft their wills. And she says, izvozvo hazvinaonaka because those people do not understand how we should be, how we must be able to ensure kuti basa raMwari rinoramba richiendera mberi kana tichinge tafa. This is what she means. Pataita discussion yenyu, you found kuti most of us were saying vana mukadzi wangu, murume wangu. Did any of us feel kuti pane need yekuti kana tichinge tafa tisiye something for the cause of God? Has it ever crossed our minds? No. And now imagine panogovewanaka on the after your demise. Vanhu vanotanga kuverengerwa will kana kuti kana zvichigoyewa according to customary law vanhu vachipuwa zvavari kupuwa. Vanhu vanotanga kugoverwa. Mumwe opuwa stand, mumwe opuwa mombe, mumwe opuwa magumbeza, mumwe opuwa mapoto, mumwe opuwa hembe. When that program ends, everyone goes away with something. But God goes away from that process empty-handed. And this is the same God who was sustaining us during our lifetime. And this is the same God who wataishumira tichinamata tichiti Mwari vari kutibatsira. But patinofa isusu Mwari goes away with nothing as if he was not part of our lives. So why it is important for us to also deal with issues yema inheritance is for this specific point. When we die, our property should minister mukati mebasa raMwari. David dies, but Solomon is able to erect a temple achishandisa zvinhu zvakaunganidzwa nababa vake. Millions of people and thousands are saved, and we read of the encounter of Solomon because there was someone who was willing to leave an inheritance inoita kuti basa raMwari rirambe richiendera mberi. There are people who died vaishandana naStunduvedi vakasiya maproperties anoshandiswa nechurch until now, because those people said we are going to donate these to the cause of God. So even though they are no longer there, the church benefits and the work goes forth because people answered to God's liberality. Vachiri vapenyu. Pakati pedu pane vamwe vakaendeswa kuzvikoro nema-road scholarship and all the other scholarships that you can think of. But Cecil John Rhodes akafa kare kare, he left a process intact yekuti even now as a people, we have children applying for my scholarship at Rhodes.
So mupfungwa medu hazvitikatyamadzowo here tichifunga kuti what are we living chekuti in the 100 generations to come they will say there was a mabwe scholarship yaiita kuti vana vemasabata vasina means vaende kunoshandira Mwari. So when spirit of prophecy emphasizes on us answering to God's liberality, it's because we should remember the cause of God before we die. So patinenge tichironga about our wills, about our legacies, as couples, let's ask ourselves honestly kuti kana tichinzi isusu nhasi tanzi tafa chii chiri patiri chicharamba chichishanda mukati memunda waMwari. And then spirit of prophecy makes also this important observation yekuti sometimes you will find kuti there was someone who was powerful in the ministration of the gospel, and then that person had property yaishanda mukati mebasa raMwari, but because that person was negligent and careless and haana kugadzirira upenyu hwake nemaaffairs ake, anosvika pakufa pasina something that speaks to the disposition of property. Zvonzi, property is soon taken from the hands of the unbeliever into the hands of munhu asingaziye Mwari, and it is used for the careless works and the works of the devil when it could have been working in the vineyard of the Lord. So what do we mean? Mai machando vaishanda vanga vari dhokasi yanga iri serious kuchechi. Vanga vane mapoto avo aizikanwa kuti pese panoitwa potluck, mapoto avo ndo ari kubika marice nemapetis nechi, and the chefing dishes are going to be used to serve vanhu vauya kusangano raMwari. She doesn't make a disposition of her property. Musi wavanonzi vafa, imwe poto iri kuenda kuchiredzi kuna mbuya vasingaziye kana Mwari kana kuti vasina umbonzwa nezvesavati. Poto yaimboshanda kubika mapetis nekubika rice resabati yaakushandiswa kubika chikokiyana ne7 days when it could have been working in the vineyard of the Lord. So this is what she means. Kuti kazhinji kacho you'd find kuti zvinhu zvaishanda mukati memunda waMwari zvinopedzisira zvaakushanda mabasa asiriwo. Maspika amuri kuona ari panapa anga ari kumboshanda kuFaith the family vachitiimbira tichiblesswa, munomanzwa akuridza dzimwe nziyo kunzoko. So it is important for us to make a disposition of our property, and in doing so remember the work of the Lord. Now, when we say kuti ma wills should stand the test of the law, mukati menyika yedu yeZimbabwe chii chinotarisirwa kana munhu achinzi anyora will rinoenderana kana kuti rinorecognizwa nemutemo. Now mukati meZimbabwe mutemo unoregulata kunyorwa kwema-wills unonzi iwo Wills Act. Mutemo unoregulata kugovewa kwezvinhu kana munhu afa unonzi Administration of Estates Act. Zvinhu zvekuti mukaenda paGoogle, you can Google Wills Act, woidownloada woverenga. Zvausinganzwisise wochitsvaga gweta rinokuexplainera. Administration of Estates Act, similarly, you can download it, and you can even find my commentaries ekuti utsvage kuti ungoziva kuti zivo chii chinoitika kana ndichinzi ndafa. So in terms yemutemo weZimbabwe, who can make a will? Anyone who is above the age of 16. But I foresee kuti soon this might be amended to read 18, because the mutemo wedu now recognizes kuti anyone below the 18 years of age is a minor. Saka anyone anenge ari 18 and above, you are an adult and you can make a will at law. Who cannot make a will? Munhu ari mentally incapacitated pamutemo cannot make a will. Now, toenda pane kuti chii chinokwanisa kuincludwa mukati mewill. So patataura nyaya yewill, ndanzwa vazhinji venyu vanga vachitaura ma-title deeds. Mukati mepfungwa dzedu, we are thinking of immovable property, ndizvoka? But a will can include so many things. So number one, it can include disposition, transfer, disposal of movable or immovable property. Ma-movables ndo api? Mapoto, magumbeza, yembe, mbeda, mota, those are chinai movables. Saka munotogona kutoti mimi
Track yedu yatati tichishandisa kumba kwedu. Musi unonzi wafa moti baba vafa moti track iyi toda kuidonata to Bluffhill SDA church kuti igopota ichitakuriswa machair or anything that's needed by the church. Immovable property kai yataita disposition of in a will. Ndizoka. So we can make our dispositions a movable property. Anything chinokwanisa kutengeka chiri movable, sezvinhu zvatataura, we can include it in a will. Ma-immovables ndo api, ndo property dzatachitaura dziya dzine ma-title deeds. So tikutaura about dzimba, about ma-farm, those are immovables. Ekuti tinokwanisa again kunyora in a will kuti tikuda kuti zviendeswe kupi. So what it also means is, kana inini semnin'ina wamai machando ndikanzi nhasi ndafa, mai machando havafaniri kuti vomhanya kuna wamabwe vonoti inini munin'ina wangu aigara nemi saka ndatoya kuzotora zvinhu zvake, because pamutemo she is extended family. Vanenge vachitofanira kutanga vaona kuti vana vangu navamabwe vabhenefita sei, ivo semukoma vangu vozouya leta. Saka ino kuti pakati pedu pane vanozviita zvekuti vanoti anga atori munin'ina wangu, munhu achingonzi afa vobva vatoti saka ndauya kuzoita sei naye kuzotora zvinhu. Pamutemo it is not right and it is not the way we must do things. Vanhu vanofanira kutanga kubhenefita is the immediate family. So kana pane will panenge pakaitwa disposition will iri kutaura kuti movable property ichaenda kunani. And then toenda panext tinogona kuisa isusu custody guardianship yevana kuti ichaenda kunani. Makamboona here imimi kuti pane dzimweni nguva dzekuti munhu anosvika pakufa afa vanhu votanga kunetsana kuti ndiani achachengeta vana vake. You remember mubvunzo wandambokubvunzai patatanga? Ndati nhasi mukanzi mafa imimi baba namai vakagara panapa, ndiani achachengeta vana venyu? So many a times you would find kuti munhu anongoerekana angonzi imimi ndima akutoenda nevana. They had not planned for those kids, they are not willing to take those kids, and things end up happening that were not planned for. So kana tikanyora will, chatinoita isusu ndechekuti unogara wasanoenda mukoma muchimuka, inini in the event yekuti ndafa ndinokumbirawo kuti mugondichengetera vana vangu, zvinoita here? Kana vachitenderana nazvo mobva manyora imimi patichafa vana vangu munhu achaita guardian wavo ndinhingi, ndiye munhu achatora zvekare custody yevana. So musi wekuti unonzi munhu afa, vanhu havatange kunetsana nekuti ndiani achatora vana, because already there is a will that is stipulating that. And then muwill munogona kupinda any other matters that we can think of. For example, munhu akufunga kuti inini pandichafa ndichada kunovigwa kuGlen Forest. Saka munhu obva anyora muwill make, inini pandichafa endai munondiviga kuchina kuGlen Forest. Now you find kuti most of the time munhu anofa vanhu votanga kunetsana, vamwe voti ngaende kumusha, vamwe voti ngaavigwe mutown, vamwe voti aiwa akavigwa mutown tarasa munhu, vanhu votanga kunetsana. Pavanhu vari kunetsana apa, most probably the people do not have means to fund this journey to kumusha kwavari kuda kuenda nechi, but it's just something chavari kungofunga. Dai panga pane will zvaiitira vanhu nyore. Kana kuti munhu angaenda kuUK, Ireland, America or wherever, hapana will. And then vanhu vakutangonetskana towana kupi 15,000 plus yekuti tiunze bhodhi kubva kunze kwari kuti tiunze kuno kuZimbabwe. Kana panga pane will, munhu anogona kungoti inini kana ndafa ndivigei muno muDublin muIreland. Vari kuno kuZimbabwe mucharwadza kuti dai mabhonzo ake auya tamaona, but panga pane will kapa, saka hapana anopesana napo. So we can include any other things that we think are important in a will. And this will make it easy kune vanhu vanenge vachazodecide on our estate. Now, there are other people vanotaura nyaya yekuti ko inini ndikangoita hangu an oral will. What is an oral will? Oral will ndiye kungoti vamabwe vakagara vobva vati inini jina kana ndafa iwo ndochatora mota, wobva watora nemba, tari wotora zvakati, maybe I didn't record or maybe I recorded. But now zvinhu izvozvo zvinoda mawitness.
Ska pamunoenda imi kunoregister estate yemunhu afa, pakudiwa hama dzinokonfema kuti munhu uyu ndozvaakaita sei nhai, ndozvaakataura achiri mupenyu. And in some instances, ndo panobva patanga makakatano. Saka chakakosha now is to do the written page. Because written page kashoma kuti iwane vanhu vanopikisa. Of course, there may be instances where that happens. But if it's written, if the signature is there, it is in most cases difficult to go against the written word. So it's important, and I would urge people to do my wills are written as opposed to relying on word of mouth. So now we are going to touch a bit on administration of estates. So when someone dies, what happens? Within 14 days, you are expected to go and inform the master of the death of the person. Saka kana panga pane will, kana manga maita will imim, will renyu rinenge rachengetwa kwa master. Lawyer renyu rinochengeta copy, rono loja copy kwa master. Saka master anenge ane will. Saka pamunoenda monomhangara kuti ningi wedu asisipo. Master anobva atarisa mapepa ake, omvaona kuti pesimabwe anga ane will. And then omva achikola for a meeting, and then the will is read out, and then people know what they must do in terms of the will. But kana panga pasina will now, master will call for what is called an edict meeting. So edict meeting, the master kuti vanhu vese vaiziya munhu uyu achiri mupenyu, uyai kumeeting. Because kuda appoint an executor. An executor who is the person who will then run the estate and decide who gets what. Saka vanhu vanouya, and then mapa meeting pepe mochiita elect an executor. Executor uya ochitanga kutora nekutsvaga kuti ma-properties emunhu ari kupi uye anani. So in instances where there is no will, it can be difficult because vamwe vanhu vanotogona kunge vatotora maki emota, vamwe vadisposa mashares vadii. Kana panga pane will, it's easier to track. Kana pasina, executor anenge akutanga kuchifamba achitsvaga zvinhu zvese zvanga zviri zvemufi, as well as achitsvaga vanhu vakanga vakakweretwa nemufi. And then ochicreate an inventory which has ma-assets emufi nema-liabilities. After that, ochizo decide kuti what goes to who, and then the property is distributed. So in a nutshell, that is how succession and inheritance is dealt with under the laws of Zimbabwe. Now, panere vangange vaine mubvunzo kana kuwedzera, because that brings us to the end of our presentation. Let me have the questions, the additions, and the subtraction. I will start with my Bamninde. All right. Pane nyaya inotaurwa yekuti pakafa tonga imoyo pane vana vanosvika 17 vakauya vakagerwa makadzi aigerwa tonga imoyo aya vachiti tiri vana vani vatonga imoyo. In some instances vanogona kutoenda nani nana mai vavo usina will kana kuti uinaro will vasiri pawill, zvinofambiswa sei? Vari pawill wacho vanoprotectwa sei? Okay, so mukati meBhayibheri, when Ishmael was sent away, akaendeswa asina chinhu. But you find good at the time that Abraham died, Ishmael was given something, and he was able to establish his household separate from Isaac. He was given a portion ye-inheritance yake, which could enable him kuti atange kugadzira upenyu. So, what I want us to gather from this, ndezvekuti wana mai panogona kuita wana vanga vasiri vemarriage, vama musina kutoplanira pamamuri mese.
vanouya musi wekuti munhu afa. Pamutemo vana ivavo they are innocent and those children benefit. So whether tinozvida kana kuti hatizvide, those children are innocent and they should what? They should benefit. And anamai vakamirira kuuya kwaJesu kwechipiri vanofanira kuona izvozvo zviri zvinhu zviri fair. Nekuti wanawa hawana chawakadii nhai chawakatadza. So those children benefit. The mothers, of course, that's another story that can be contested in a court of law. But vana, they should benefit. So for vana, if it does actually happen, kuti there is a will, and those children are not included in the will, vana ivavo vanokwanisa kuno contest the will and also to claim maintenance from the estate. Mutemo unovatendera. Have you been answered? No, anamai no, not necessarily. So anamai no, but vana yes. Anamai, that can be contested, but vana, they definitely can benefit. They should benefit. Okay, all right, side richimbomira ndimbotora side. I see the two hands, my Machando and the lady at the back, and then I'll go to the other side. Ndine zvinhu zvakawanda zvokutaura pamusana pekuti tinosangana nemadambudziko akadai so vanhu vaakuzozvisungirira vachivhunduka vana 17 vaita sei vauya panhamo yaelder. Right. Ndoda kutenda zvikuru neleseni yamatipa ane nzeve dzekunzwa vakuru vaiti ngaaita sei ngaanzwe, but tiri kutika ngatiregei kungonzwa makristu, ngatinzwei nekuita sei nekuita, because munosiya disaster inotyisa. Vanhu misha ichiparara zviri very sad. Muri inenge yakakura iri solid, munhu osiya zvinhu zviri careless, muri dzoparara. Saka ndofunga leseni musati mapedza endai mberi muti toita sei, vari pano varipo vabve pano vaine maplan ekuronga musha. Zvinhu izvi zvikasaitwa, vanhu ivava vechechi kana vaenda kumba havatangiki kuti uchiti nhaiwe toita sei nezvanga zvitaurwa. Saka ngatizvitange ipo panapa. Chechipiri ndechekuti vedu veka nyika yatiri kurarama yaipa. Kune vanhu vari out there vakatarisa vana baba vechechi vane mwoyo yakanaka vane mari dzavo, vanotoenda out there to get you and have children with you. Imi muri kuti vana havazobhenefita, vana mai havabhenefite, vanobhenefita, vanotoyuza mwana iyeye kutoziva kuti ndichatoita mwana chete. Kana munhu aine mapropati ndichatowana flat kana chii. Indine mubvunzo kuti vedu tiri kurara takasvinura tichishanda, ini nemurume wangu tiri vaviri tichishandira vana vedu vatatu. Umwe munhu muold age dzedu dzekuti takashanda makore esaya, ongoita mwana akutowana flat, handisi kunyatsopabata ipapapo. In the name, yeah, in the name yekuti mwana ari innocent, iye ari akatoitwa kuti munhu amore pasina kurima. What are we saying here? Tiri kuti here kuda kwangu kwemunhu wechechi, kwemunhu aindishungurudza achidanana nemurume wangu ndichishungurudzika, ndiye akusara achigara muunit ye achitogara muupstairs pamwe akatobhenefita futi. Munoziva kuti vanhu vanobhenefita, vanhu ivava vatiri kutaura havatori padiki. They come to steal, to kill and to destroy. Iyo uchirara wakasvinura usingadyi muchidya nenhingirikini, iyo ungozouya achipinda muupstairs. Muri kuda kuti nyazoti kudii chaizvo ipapapo. All right, thank you. So that response is the response that I've always got when I do this lesson. The purpose imwe yekuita chidzidzo chino ichi ndeyekuti tidzidze semhuri, one, to be accountable to one another, and two, to be faithful to each other. So my issues atiri kutaura vana vanozonzi amananreza akauya, it's because one of the persons in this institution is not faithful and is not honest. And ari kutarisira kuti this dishonest
inogona kuvanzika saka vanhu havazombofe vakaiziya. But unfortunately, what is done in the dark, we will see it on treetops. Musi waunonzi wafa, those people will come. And the stubborn nature yemtemo ndeyekuti, as long as they are children, it doesn't matter what happened. The Lord does not inquire into how they came to be. Kana angwari nebirth certificate rukuratidza kuti mwana waPesi Mabwe, zvekuzoti vakaitwa kupi, ini ndaishanda naPesi tiri tu ndichimukira kukoti, it hurts, but that's what the law says. Mwana ari innocent anowana share yake. So sema spouses, patinoita our determination on the disposition yeproperty, ndonguva yekuti kana pana akaita musikanzwa, tobva tabudirana pachena. Taurana kuti shamwari, zvauri kundiona panapa, panogona kuitika dambudziko rakati. Because pane pandakambopindawo muchivi, Satani akandinyengera. Mobudirana pachena. Pazvinozoitika, hapana anozobatwa nesurprise. And then to end up takuita situations muchitaura ekuti there is suicide, depression, fights and all sorts of things. Vanhu ngatibudiranei pachena, tisati taita sei, tisati tafa. Kuseri kweguva hakuna munamato, munamato ngauitwe munhu asati afa. And then the second issue that he had raised was toita say because vanhu ava vanenge maspouses edu haanzwi, havateereri, and they will not want to engage. I remember doing this lesson some time back in a certain church, and you know, there were about 3 or 4 women who then went out crying, and they narrated my incidents. I said, you know what, we had this and this and this, and then at the demise of the parents, people just grabbed everything. And then another lady in a certain space, at the time that my husband died, I didn't know that there were shares in certain companies. I didn't know that he had certain vehicles that he had purchased. By the time yandakazopedza kuchema after 2 months, I realized that people had taken my shares in certain companies, sold them off kune vamwe vanhu, vamwe vatora makie mota, vanhu vatopanana kuti ndiani achatora chii. So the thrust of the lesson is also for us to learn to be transparent one with another. So for our African men, some of us might have businesses that we are running. And vakadzi havazive kuti baba vane mashares kucompany ipi, mashares acho akamira sei, you are clueless. So you find kuti panofa munhu uyu, in most cases, cannot in some instances, kana pasina will and kana panga pasina that transparency, you will not know about it. So what should we do? Panopera lesson. Toenda kudzimba dzedu, this is a recommendation. Musazoti anamai, ndozvataurwa naadvocate Mab. No, this is a recommendation. I think ndozvakatinakira. Ngatiendei kudzimba dzedu, togara pamwe chete as spouses. Totaurirana chii chatinacho in our names as a family. Kana kuri kunzi tafa, chii chatiri kuda kuti chiende kunani. And then after that, kana tadiscussa, let's approach our lawyer. Tika approach our lawyer, then tomudza tine zvinhu zvakati, towirirana, kana tichida kudraftirwa will, todraftirwa will. Kana tichida kugadzira a family trust in which we then put our properties, togadzirwa a family trust, depending on what we want. Our lawyer will then advise us on the course to take. I know this church is blessed. You have that manpower here, so you can approach them for advice and for what to do, and they will advise you on the course to take. I know also the church has a department, the Department of Trust Services. I'm not too sure if that department is still running. They used to assist with the safe deposits, Emma will. I'm not too sure if they are allowed to assist with will writing, but I think they did assist at some point. So we can also inquire with them and see kuti vangatibatsira sei. Okay, I hope my Machando, you've been answered, and all the other ladies and the gents. Yes, my brother. Oh, there was, okay, oh, sorry. Yes, that hand at the back. All right, inindanchida ungo confirm pane an issue that you raised about my shares.
Yeah. Let's say munhu anenge ashayika handiti asina will and anenge aine mashares anenge ainawo, and then you said by the time inozopedza amai kuchema vanozoona kuti vamwe vanhu vanga vatotora mashares. What does the law say kana munhu ine mashares? Is it kuti you mentioned issue yekuti vanhu vanozoenda kwa-executor ozoona, and so how does that happen kuti munhu achitoshayika and then other people vabva vangotora mashares vatoenda nawo? Okay, it happens because we live in a sinful world. So it does not happen because the law says they should take. Because Panofa Moon, the proper process, as I have said, is registration of the estate and then the dividing of the property, depending on and then that division will then determine the transfer process that will occur, either for immovables like Zimba, kana could form movables in the form shares. But because we live in a sinful world, you will find that sometimes people cut the corners, nekuti apana the necessary paperwork. Saka vanhu vanogadzira zvavanogadzira poitwa whatever needs to be done. By the time the tea is dry and you want to now account for everything, in some instances, there's been a transfer pamwe kutoenda kune munhu wechi5 or wechi6, and it's difficult to now track the process. So it does not happen because the law says that should happen. But it happens because we live in a sinful world and people take advantages of panike pasina kugadzikana. I think signs say panike pane vacuum space or something will take, matter will take that space up. Saka kana pasina something that puts into place or that accounts for your rights and interests, there is always someone lacking somewhere, looking for an opportunity to take what is not theirs and reap where they have not sown. All right, thank you. Then my second, it's not a question as such, but is a scenario yandakambona yakaitika. I wanted to find out kuti, what would be the fair way to deal with the issue. So it was husband and wife, and then the husband, the wife passed away. Vaine property yavo, ndopa property yasara ina baba nevana, and then vobva vatopinda mune mumwe muchato the new wife, and then obva azoita vana. Anti with the first wife mune makatoita zvese manyora will kuti kana tazofa zvinozoenda kune vana, but then the wife passed away first, and then papasara baba, and then baba vazorora umwe mukadzi ndobva vatochata ndobva vatoitawo vana, and then baba vazoshayika and then vana ve-first wife vakati kuna amai vanga vazosara vanga vakuti mimi chibva ipamba because baba vashayika. Saka what does the law say in such a case? Because ava vanga vato second wife and vanga vatoriwo legally married, but this property was bought by the first wife. Okay, so I'll try and answer that in the following manner. You remember mubvunzo wandabvunza patatanga? Do you remember the question that I asked patatanga? So what has been happening is kune vamwe vanhu vakangwara vechidiki vanga vachitaurwa vaya vekuti vanotoona kuti madhara vatoshanda zvinhu zvavo and vapa age yekuti vane zvinhu zviri tangible. So in some instances, these are people that may be widowed. And they will talk to you nicely, mororana, mochata, maita mchato, votanga kugara in the matrimonial home. At your demise, the law says your spouse cannot be disinherited. In other words, imbaya manga mchigara before your demise becomes the home inogarwa ne spouse asara. Mapabata. So it can happen kuti dzimweni dzenguva tinogona kunge takachata navamabwe tikarorana, then ini ndobva ndafa, and then vamabwe vobva vatorora mumwe mukadzi,
and then mukadzi obva ati ngatichate vochata, and he dies, she is the surviving spouse and is entitled to remain in the matrimonial home. Saka you can't chase her away. What the children can do, including them first marriage, vangwa in indecisive, is to claim maintenance from the estate or to claim for their shares in the share yangu inini at the winding up of my estate. And that's a process which I think is long. So that's why I insist kuti ngakpange paine will. Back to your question here, if there was a will, I think it would have stipulated kuti half share yemumwe iri kuenda kunani, vana vachawana chi, so that at the demise of the spouse achatera hakuna munhu ari kuuya achiclaima share isiri yake, including share yemunhu akafa uyu. Moderator, how many hands should I take? Oh, okay. Okay, as such a parent, it's always bad to be the guy who causes bad things to happen. Are we still online? We are online. Okay, panem funzereru, we are online. Also check it out. Are there any questions online? So because of the, tika manya tika ita malesen akawanda tisina ubatsirika na hapana zvesvinonyatso tibatsira ndiri. Because tichawana mumwe mukana. So what we'll do is ndiri family life director ndombochinja zvinhu. Kana musina kufara zvandaita munongondichinjawo next year ndiri. Right. So ndichati mai machando vanouya kuno kumberi tochiita nguva inenge ingori question and answer. Andika imwe mubvunzo muchibvunza yemutemo, imwe muchibvunza ye professional ye clinical psychology. Muchaona kuti zvinhu zvinobatana because zvimwe zvinhu zviri kustressa vanhu ndo zvinhu zvacho zviri kutaurwa nanai namai mabwe panapa. Saka you see kuti these are not easy issues to deal with. Ngatibvunze mumwe mubvunzo yacho hamusi kuibvunza because muri kufunga kuti baba unofunga kuti ndakufunga kuti wachafa here. Kabvunza kuti ko ninga akafa, saka uri kuchechi wanga uchitondoona ndakazvambarara munhingirikini mukofini zvesho wanga uchazororwa ipapo here, utori nemukomana wacho kudhara here. So it becomes very difficult. Tichakumbira kuti timboimbirwa handitya, advocate vanonetawo handitya. Saka vekuimba chimbouyai kuti zvinhu zvacho zvifambe zvakanaka pamboite kutura mafemo. Mwari akukomborerei zviri kufamba zvakanaka, saka chigadzirai mibvunzo yenyu because there will be more time to ask those questions. God bless you. So they will sing 3 songs and then we will go to the next segment. Urombone kushaya Shokuputsira pasi urwere ungavapo Linda unamate Hauna zororo Hauna rufaro Misoti pamatama
usiku nesikati urombo nekushaya zvokuputira pasi urwere ungavapo rinda unamate hauna zororo hauna rufaro misodzi pamatama usiku nesikati kuti nzira ine minzwa misiyese moyo woshima misodzi mitoro yorema kuti nzira ine minzwa misiyese moyo woshima misodzi mitoro yorema Jesu munyaradzi munamone kutambudzwa ari iyo neyo yeidi hama yepedyo haakusiweka ari iyo neyo yeidi Jesu munyaradzi munamone kutambudzwa ari iyo neyo yeidi hama yepedyo haakusiweka ari iyo neyo yeidi zvose zvichapfuura nyika itsva inouya uko hakuna kuchema zviremba topfeka zvose zvichapfuura nyika itsva inouya uko hakuna kuchema zviremba topfeka zviremba topfeka zviremba topfeka Dinora Baibeli Ifuni Baibeli Direnge Ilivale Masoko Machene Amazonele Aneu Penyu Agni Bilu Dipe Baibeli Amazon
Kupenya kwa kanaka, kupenyera mumoyo. Jesu anovisenamo, anopenya mumoyo. Kupenya kwa kanaka, kupenyera mumoyo. Jesu anovisenamo, anopenya mumoyo. Dosia kusua kwangu, humsangua so takareye defukita na kutanda undepenyi kutanda. Dosia kusua kwangu, humsangua so takareye defukita na kutanda undepenyi kutanda. Kumbusho wembiri uyo, bakandika zirira. Hai hai hai. Uzombo chemi yose kunyikayo yakuzorora. Kumbusho wembiri uyo, bakandika zirira. Hai hai hai. Uzombo chemi yo kunyikayo yakuzorora. Kupenya kwa kanaka, kupenyera mumoyo. Jesu anovisenamo, anopenya mumoyo. Kupenya kwa kanaka, kupenyera mumoyo. Jesu anovisenamo, anopenya mumoyo.
Anopenya. Anopenya umoyo. Anopenya umoyo. Tichakumbira kuti maboard members ese anokumbira kuti achibude maboard members. Maboard member kana ungori board member mokwira kuboardroom kwakuchibonzi kuya munhu anozosara akugara kuupstairs saka mokwira upstairs kuboardroom izvozvi. Maboard member tiri kukuonai musati matanga kumuvha. Chisimukai, amen. Simukai muchienda. So that zvinhu zvacho zvinofamba zvakanaka. Ngatisimukei tiende maboard members. Ndausiya mabvunza. Wapei mic board member wada kubvunza usati waenda. Mic iri papi? That mobile mic iri kupi? Iri kupi? Torai mic apo. Kugochina wana voice renyu riri high zvaro but mic inogona kungobetsera. Ina handisi kupindura mubvunzo rega ndisire wewe kupindura. Pane mutemo mutsva wakati iwo murume kana akangodanana nemukadzi vachingodana navo vari kwavari asi murume ane mhuri yake, kana mukadzi uyu azofa automatically he can benefit. Vana mbuya vakunetsekana pakuti there is a recent case yakaitika mukati menharaunda. Mwanasikana akaita mwana pano akaita mwana pano, ndokubva azongotsvagawo munhu angachitawo relationship naye. Havana kuroorana, haana kana kuenda kuno, aingosvikawo pamba nevabereki pevabereki. Vabereki vachingotarisa kuti pamwe mangwana zvichadini, zvichagadzirika. Mwanasikana achibva ashaya, mbuya vaya vakareiza mwanasikana iyeye kusvikira apedze chikoro azoita teacher. Vakazongosara vakabata vana. Zvese zvimabenefits nechi murume akamhanya. Unfortunately mbuya vati kurei. Havana kuona kuti murume anga achiita magemu ake kuseru. Achibva kurumidza kuwana death certificate ndobva anyoresa kuti merit. Yet munhu anga achingoshanya pamba. Up to now this case yakupedza gore. Hapana chiri kufamba. Hapana death certificate yapo because pachiri kurwisana. But unfortunately mbuya just recently vakazotivo ndakazoenda ku Ministry of Education vakawana ma-terminal benefits aenda kuboyfriend iyai. Munobatsira sei munhu akaita saiyeye? Okay, thank you, Gogo. So it takes us back to Zandataura, the importance of writing everything down. Because my problems are Rutaurwana Mama, those are problems that arise because panga pasina changa chakanyorwa pasi. So munhu afa, vanhu vari rely on things that they think of. And those that were fortunate or that are fortunate enough to have some little bit of knowledge, they then leverage on that. It takes us back to a question at the back there, yanga ichinzi, masheza anotorwa say, ipo pasat pa register estate. That is the answer yandambo pakare kuti we live in an evil world. Saka, if we don't put everything down to pen and paper, there are people that will take advantages. Now, Gogo raised an issue yekuti pane mtemo mutsva uri kutaura kuti munhu akararama neboyfriend or negirlfriend vatororana. We need to have a date. You talk to your family life director and ask kuti tiite a date discuss marriage and its consequences, including the discussion ye New Marriage Act. I cannot tell us on social media because a lot of it you go wrong with it.
Kana muri kuda specific information, consult your lawyer. So get a date, and then we discuss that on a date we separate risiri re succession. Otherwise we'll get into another lesson again yatisingakwanise kupedza now. All right. Let me take 1, 2, 3 hands and then give to my merchant. Thank you. As I'm saying, good. Mango to direct me over. Dai mango pa just cut dot. Then I could no one knows what to bite it out. So church mfunzo wangu wangu wari kuti kana sinyora will. Do I need to write a will with my wife, or I'm the one who's supposed to write the will? The reason being why. First, check kuti kanda kanyora will name cars ndova ndati the company yangu. Vana vangu azita awa maybe kune vangu vanova ndanyora ndova chawana let's say 90%. Iwe same cards chawana 10%. Imbai ichawanwa nemwana wangu yekutanga. Mumba macho amuchagariki. And I would rather then write it by myself. Abraham akanzitora mwana unoti sei unopa chipiriso vaachorachi ega. Another scenario that's happening in South Africa. We all know kune ma life policy. South Africa wakatozoa right. This other time we're discussing name cards wangu. Before zachiri kati anga chiri maara I'm a life life policy old mucho. South Africa kunonzi ine benefit ye 2 million and vana vangu name cards. South Africa they are now doing autoraya murume kuti ngatitomuraya and 3 million. So is it not better for me to write the will or have these policies? Can I say life policy? Yes, I have funeral policy by myself. Was will no fana uzobuda ini ndafa. Kweta kuti will tochiziya tese ini newe nemdzimai. That's why ndakafa I need to show my lawyer kana kuti na sekuru. Ndakatadza mukadzi yatoimwe nyaya. Mbamacha amcha saka hautaonisira izvi kana ndotozouraiwa nemukadzi wacho kuti So my merchant wants to modify that before I answer, and then we. Saka chachandiri kunzwa baba vavunza mubvunzo kureva kuti zvinhu izvi ndezvenyu, mukadzi achazowana 10%, ndizvo ka? Kureva kuti mukadzi uyu haana chaainacho, ndizvo ka? Imi mune 100%, muda kuzosiyira mukadzi chi 10%, muri kupabata. Saka ndo zvimwe ndandichibvunza mubva mazotipindura izvozvo. Because those are some of the challenges we come across, families dzinenge dzichinetseka. Kuti madzimai aya murume anokuti regera kushanda ndokuchengeta. Naika oita dzimba nemabhizinesi mashezi anoziya iye ega, dzimba dziri muzita rake ega. That's why he has the luxury to give you 10%. Unozopepuka murume afa kuti une 10%, vana ndo vane ma 90% nevamwe vaya 17 vari kuuya. Ende zvinoita kuti madzimai aite BP kana kuti mumba musafambe zvakanaka. It's because munhu anenge achishungurudzika, haazivi kuti akanyatsomira papi. Shasha iri kuziya, iri kuda kutomusiyira 10%. Zvinhu ndezvani ndezvake. Saka toda kunzwisa kuti futi kana munhu iye akafa babava, vana vake 17 vakauya, ndinofanira kushare navo zvinhu zvandandichishanda ndichimuchengeta iye. Ivo vongouya, madzimai avo ozobenefita through vana vavo. Where is the protection of the woman? Number one. Where is the protection of my children? Pamwe wakandiroora ndamitiswa ndine umwe womwana wandinaye, ivo wako 17 vanogona kuuya kwenini vangu, maybe second marriage. Ndizvo ka pamwe murume akafa handina kumitiswa because munokurumidza futi kujaja. Murume ndakatofirwawo ndikazoita remarried. Saka ndine mwana wangu, iwo ukafa vako 17 vanouya chero tatisingavaziye. Ini ndikafa ko wangu anomira papi? Where is the protection of the woman in this union? So when I was doing Patatruita lesson, ndatsimbidzira pfungwa yekuti the thrust of this lesson ndeyekuti tibudirane pachena as married people nekuva accountable one to another. Now pane custom which grows by use and practice.
And you'll find kuti notwithstanding that most of us have married tichishandisa mutemo wechirungu, we are still steeped in certain cultural practices and norms. So those cultural practices ndo anoramba achibuda sometimes either discussions hedu or in the way we handle our family businesses. So culture says mukadzi haana chano, haana chake, ndizvo guys. And culturally they say property yemukadzi at divorce, they would say it's umai and maoko, that's mombe yeumai and maoko, one or two things zvaanogona kunge akashandira. But with the passage of time now you realize kuti there are instances where the wife can be liquid. Atori ari kuita bring in more that results in the family upkeep. Unfortunately, what then happens is because teaching a culture, ine zvinhu zvatino expectwa of. In most instances, vanhu pavanoroorana nepavanochata, ma-immovables atati tichitaura ane ma-title deeds anenge ari registered muzita remunhu one. Saka kunenge kuine ma-property 5, ma-immovable properties, ese ari registered muzita raPesimabwe. Pane chakaipa here? Right. So, Pesimabwe vari kushanda vari vangana? Vari kushanda vari vangani? Vari 2. At the demise of both of them, vari kufanira kubenefita vana vani nai, vana vavo. But because there is mistrust in the relationship, one of the parties will say, no, because property is in my name, ndini ndichapa those 17 other kids and my kids and give my wife what I think she should get. When everyone or both of the parties should really sit down and decide for themselves how the property should be bequeathed. That's number 1. But number 2, when in actual fact zvakatinakira kana kuti zvakakosha kuti where possible ma-immovables apa ngapave nezita revanhu 2 ava vari muchinhai vari mumarriage. Nekuti kudini, some of the things that you experience or that we have experienced in our line of work is imba inenge iri registered muzita remunhu one, and pamutemo weZimbabwe marriage yedu is out of community of property. What does it mean? What it means is zvapesi ndezvake zvangu ndezvangu. So zvezvo zvatinonzi napastor maroorana zvako ndezvake zvake, that's not a correct position of the law. Because what happens is if property is registered in Pesimabwe's name, Pesimabwe akaenda akanotora chikwereti chake akatadzawo chibhadhara, sheriff can come in and repossess that property notwithstanding that we bought it together. Saka panga pachinzi where is the protection of the woman, zvakakoshawo madzimai kuti ma-properties ngave registered in both names. But going to my brother's question, the trust ye-marriage seminar ndeyekuti tese as spouses to make sure kuti each one of us is left in a comfortable position at our demise. Saka one of the spouses afanira kunge akanyangira mumwe kuti uyu I think anozonyanya kuva too comfortable and therefore I have to deprive them by giving the children more than I give my spouse. But let me also emphasize and say in our disposition of property, especially of my immovables, a spouse cannot make a disposition yekuita leave out the other spouse ari homeless. In other words, inini na vamabwe, kana vamabwe havakwanise kuti muwiru mavo ndiri kuda kuti property iende inopuhwa vana chete and leave me homeless. Inini as the surviving spouse, I am entitled to a share yeimba yataigara before his demise. Saka I hope pabatisika ipapo. Saka madzimai zvakakosha kuti dzimba dzedu dziapiyewo
on title yeproperty. Paya panozonzi property yakuda kumogejwa, iwewo semunhu wane zita rake une uchikwanisa unozvimirira uchitaura kuti no, ini ndaona kuti izvi ndo zvinenge zvakatinakira. But in some instances chinozoitawo kuti mumwewo anyangire oenda unotora ega, anenge achifunga kuti pamwe mumwe wangu ndikamudza, she will not understand my risks. But if we do not communicate in our marriages, then I think denga hatisati tarimirira, because we should come to a point where we are able to communicate of our needs and our interests. Pasina ari kuti aimirira mumwe akavhara so hana achiti ndodaona kuti dziri kuenda kupi. We should be able to communicate tichibudirana pachena. I hope you have been answered. Okay, let me take his hand and then your hand, and then I'll get back to my machand. Pane mubvunzo wabvunzwa namaibususo wekutanga weproperty inenge yakatengwa nemudzimai, ofa yoinheritwa nemurume, murume ofa yozoda kuenda kuna mukadzi wechipiri, zvakadaro zvakadaro. I'm not a lawyer, mototibatsirawo. Pane kesi ya Chimoa versus Chimoa, if I get the names correct, ya Justice Chiwesh, inenge ichiti asina kusenzera property haagoni, chero uri surviving spouse, kana usina kuisenzera property iyoyo haugoni kuinherita. Ndo mubvunzo wangu wekutanga kuti moti clarify. Unoti if you didn't contribute, wakasvikawo iripo, uri mukadzi wakasvikawo iripo yanga yakatengwa nemukadzi wekutanga, you are not able to, but kana musingaizivi, it's okay. Munogona kungonditarisirawo. Okay, that's fine. I think it was 2011, Justice Chiwesh. All right. Then number 2, pane nyaya yawataura yekudistributa semurume. Fine, marights emadzimai ari kuita achiwedzera. Asi ndikukumbirawo kuti madzimai nemiwo futi muri zvimwe zvacho zvitatine power sevarume hazvina kushata. Musangosvika muchidestroya zvese nekuti kune vamwe varume vakashata panze apa. Tese takungotorerwa masimba etatinawo tese so leave us with some of the powers, because we do make rational decisions at the time, and there may be even way better, because anotarisa generations and generations to come, unlike pamwe madzimai anenge achingotarisa ipapo ndini nhasi. Then the third, administrative act yemataura. I see it's a little bit messy. Inogona kubatanidzwa, but ndinototya kuti yakagadziriswa futi izvezvi nemupower ine madzimai, inogona kuzogadziriswa ichirereka kumadzimai. So imimi ndimuri padhuze nezvinhu, mungozotibatsirawo panyaya idzodzidzi. All right, I'm going to give my Chando to respond to you before I respond, and then Tochitora the next question. Perhaps wangu muvhunzo ndiri kushamisika kuti ndinzwe kuti in a relationship where I thought we are partners and that we are equal partners. Are we? We are not equal. We are saka, in other words, you have zvinhu zvatinazvo pamba ndezvako and unozvidistributa semadiro auri kuda. Is that what I'm getting? Tiri kuitira kuti tinzwisise. The reason why I'm asking, isu tinotenderera tichizodzidzisa vanasikana, vana venyu vasikana, toda kuti vabva vaziya kuti kwauri kunoroorwa ka, you are not equal, and murume wako anogona kumuka achikusira 10%. Saka what can you do kuitira kuti iwe udi uchengeteke? Because isu hatizodi kuchengeta futi nevanomukwasha. Munozviona? Because mwana asiwa aine 10% haachagoni kuzviita sei kuzviriritira. You see where I'm coming from? Because vana vanogona kudzinga pamba, kana ari yanzi ndiwe mwana mukomana ndichakupa 60%, mind novapa 10, anorora venenzia. Ini ndomuka ipapo ndichita sei ndichidzingwa pamba ipapo. Saka ndopatida kunzwisa kuti where exactly are you coming from when you are saying
inisa baba ndine masimba, we are not equal, I can give my wife 10%. This 10% you are giving her from what? I thought we are in this together. But I realize now takukonai, say musingadi kuti mazita emadzimai enyu ave padzimba pama properties. Because murukuronga kusira vanhu machi ma 10%. Ndikukonai, ende isu kana tasangana nemadzimai enyu toda kuadzidzisa kuti mai mwana musagarisike kumba uko because mune chicheti mune 10%. Murume akaita accident munosara musina chekudi chekugara nacho, munosara musina pekugara. Okay, so I'll answer him before I then take your hands. I'll first answer him before I take all of your hands. You are aware of the 2020 decision. I'm trying to Chigwada. So Chimoa does not override Chigwada. The deciding case for now on how property is shared, the Chigwada. So Chigwada says, Munu ane right to dispose of their share as they wish. And remember what had happened in that matter in Chigwada was, Baba vakanga vane mukadzi wavo ndokubva vatenga property. And then at his demise, mvavarora in fact mumwe mukadzi. Varora mumwe mukadzi, then at his demise ndokubva 50% share yavo ndokubva vaisira mwana mukomana wavo. And exactly where first wife. And then the contention was that it was contrary to section 3. And then the court said, Munu ane right to dispose of property yake as they wish. But that does not take away section 3, Deceased Estates Administration Act, which says you cannot disinherit your wife. Saka in that case, the 50% share, yamai vakanga varorana na baba av, it remained. And that one, it meant it had to be distributed in terms of the inheritance laws. Not kuti hanzi tinoti because vanga vari mukadzi wekune imwe marriage and therefore she didn't contribute, she gets nothing. That is not what the law says. So the law does not say nekuti mukadzi auya ari mukadzi wechitu and then hana contributor, she will get nothing. No. Says mumatrimonial home yamanga muri kugara imomo, mukadzi kana kuti murume asara, the spouse ari kusara anosara achishandisa the matrimonial home. The debate then will be whether or not that matrimonial home was owned by the surviving spouse. Now I come to the second issue. The second issue yangairi yekuti pane vamwe varumeo vachiri kuconsider nyaya yeku make sure kuti property yashewa zvakanaka, and therefore it's not right kuti tibva tapersecute everyone at the altar of equality. But this is my point. I say this from a practical experience, from a practical point, because this is my line of work. So you have instances where you have tried to redeem women who have stayed in a marriage for 50 years. Achikudza kuti mwanangu murume akatengesa imba sherifa uya ada undidzinga. And then you are telling that mother kuti, I don't have a solution for you because your name does not appear on the deed. So sometimes all you can do as a lawyer is to give them counseling, but that counseling does not take away the fact that her name was not there and she is now destitute. So it goes back to that point, when we talk of the marriage relation, the partners should be accountable to one another and transparent with each other's business, so that patinoita disposition ye property yedu hapana ari kutaimira kuti idzo dzikasara dzinenge dzichasara dzichirora mumwe mukadzi. Saka I think he doesn't deserve to get 50% or 100. Saka pane metsi dzandichaita ndichasiyira anasisi vangu nehanzvadzi dzangu. Because when we do those things clandestinely, they are the things that will bring suicide, depression, kuvengana kwevanhu nekurayana. And you find good people may be in church and smiling at each other, but vane ma unresolved issues iwaye kuti vanhu vari kutaimirana.
Saka again, I'll emphasize this point. Kana tisati tava willing to be transparent and accountable to each other in our marriages. Tichiri kunyeperana nenyaya yedenga. We should come to that point where pasina kutaimirana kwekuti nochiti idzo ndedze 10%. Uchidziona hadzo chifamba uchiti ndichadzipa 10%. Okay, I'll take the next hands. There were 2 hands. So, pane mvunzo wabvunzwa pa, Hansi, are you suggesting that our daughters should be single by the time I die to get an inheritance of property, because as soon as they are married, they cannot? So that is not the position. As I said, the position under Zimbabwean law is mwana wese is entitled to inherit. So biblically, we said the law was that vana vaskana would be entitled to something if they are single during their lifetime, and vana komana ndo vaiva entitled to something. But under Zimbabwean law, vana vese mukomana nemuskana, married or unmarried, at the demise of their parents, they are entitled to inherit. Kana vari minors, all the more they can inherit, and they also are entitled to be maintained from the estate of the deceased parent. That is the one question that I got. Is there another? I saw that one. Pane imere. I'll take her hand, and you had the hand up. Yes, so I'll take those 2 hands, and then I'll give my machando to take Mangwe Maoko on a related issue. Yes, madam. Okay. Mike yanga yatanga yakuno. Sorry? Ndinenya ya 2. Yes. Yekutanga mavamai bata bijana. Yeah. Inyaya yatiri kunyanya kuisa kumashure stereki. Unofana kunge iriyo yatiri kuisa kumberi. Ndinonzwa zvangu ma-issues ari kureiziwa nemunin'ina wangu. Nababa. Nemunin'ina wangu futi. Yes. Right. Ngatisakanganwa the ultimate goal. Iyi nyaya ide yanga iri mustadium yeku-Bluffhill. Yaigona kungodiscussiwa zvayo ichienda nemathreads ayo akasiyana. Right. But kana tiri munomga tine kamwe ka-bias katiinako. Okay. The ultimate goal ndeyekuenda kumusha. Saka chinhu chinofanira kukugaidha panyaya dzese idzidzi ndechekuti kana ndikafunga seizvozvo kana kuti ndikaronga seizvozvo, pakundofa kwangu denga ndinoripinda here. Because tikatarisa what the Bible says as an instruction of Christian living, tinoona kuti that thinking is part of what makes us enter heaven or not. Mafungire edu takagara nemunhu wandinaye mumba, nehama dzangu, pavana vangu, anocontributa. Handisi pamuchinjikwa, handisati ndakufa. Sembavha iyai yakangoregererwa tinazomboona mabasa ayo. Uchiri kutorarama, saka pakurarama kwako, the decisions that you make in your life, chero mukauya mukatinamatira every day, chipepa chamakanyora chiya Mwari achiri kungoda answer pachiri. Ende kana muri sababa zviri worse because you are a watchman. Yeah. Saka iyoyo goal iyoyo tisaikanganwa, otherwise tinokona kusaripinda nezvinhu zvidiki zvatasiya tatofa. All right. Ndo nyaya yangu yekutanga. Thank you. Ndikaramba chinda mberi nenda kuparidza. Right. Nyaya yangu yechitu ndine example iri padhuze neni. Iyoyo ndoda kuti muione, mamuchingotarisa zvenyu vana vanosara vari mumarriage yamaona ichitanga. Kune vamwe vana vanobva kune mamwe mamarriages vachibva nana mai. Right. Yangobatwa bijana. Paya nomwe mukomana wandinoziya. Azvarwa mai vake vadivorce vaita remarry ari mudiki. Ndokutoendwa naye kana mamarriage kamuchipinda maari kame muchiwirirana zvisingaiti muchisaina me muchiwirirana rudo rwuripo muri vapenyu hamusimbofunga zvekufa kwenyu. Mai ndokuzoona kuti spouse wangu uyu koyo
zvekuvaka izvi zvekudidi izvi kaizvi haanei nazvo. Mari yake aringotora aringoisa pamupini chete, mari yake aringotora arisa pamupini. Obva afunga mwana wake uyo kuti inini ndikafa uyu achaita sei. Saka chekutanga chaunotanga kuita mai vaye vanovaka musha. Vavaka musha, chechitatu chavaenda pamusha vaye vanotenga mombe. Vanotenga mombe, vanotenga mbudzi, vanodii. Mwana wavo achipedza form 6 mai ava ndobva vashaika. Chavanoudza mwana wavo ndechekuti, mwanangu, inini ndikafa, don't worry, apa pamba pagwa, I made sure kuti inini nemurume wangu takawirirana kwagara panapa upenyu hwako hwese, but I made sure kuti zvisinei nehama external family chichi ndavaka musha wokuti iwo nevamwe vanin'ina vako nedzimwe hazvanzi dzako, saka pamba pagwa ndipo pauchagara. Ndochekutanga. Chechitatu, mombe dziri mudanga idzedzi dzichakupinzai chikoro. Iwewe nevanin'ina vako, mbudzi idzo muchawana chikafu. Ndozvavari kutaura. But vari kutaura vari kudza mwana wavo. Havasi kutaura, haisi discussion yefamily. Handiti ka? Right. Vachishaika mai avo, chekutanga chinoudza mwana iye ndechekuti iwe pano hapana chako. In fact, vanasekuru vemwana uyu ko vakatoti iwe takukusiya pano nekuti mai vako vaiti ndo pamusha pani. Saka pakugova paipe vakatogova choti ayo ngatisatora zvakawanda wanda pane vana. Handiti maybe unogona kutora kahimbhuku, umwe otora bhaibheri, umwe otora gumbezi rasisi vangu 1, zvapera zvose mubva masiya moti pane vana. But vachingofuratira hapana kuita 3 weeks anzi kwana sekuru wako direction unoiziva. Saka chero form 6 yakapasiwa, university yakabva yakuna. Right. Chandachida kungotaura chinhu 1. Imimi mai munogona kunge muchironga nerudo rwenyu kumurume wenyu zvakanaka. Imimi mai munogona muchida mwana wenyu nevana venyu vese vamwe zvakanaka. But mukasapedzisa spelling iyoyo to the surviving spouse, zvamakaronga zvese musango. Now, ndo panopinda nyaya yewill, ndo panopinda nyaya yehonest, ndo panopinda nyaya yekuti kana yazosara ya 10%, kana kuriko kuronga kwamuri kuti yazosara ya 10%, ngaive 10% yakatowiriranwa from the beginning to the end. Handiti? Kana baba muine mamwe makonsenzi enyu kuti unoona kuti inini kuti ndisvike panapa, suti yangu yekutanga takatekerwa nasekuru. Sekuru ane mwana wavo achiri kuchikoro. Sekuru akafa, indokwanisa kuda kuzovabatsirawo pamwana wavo. Chechitatu, imba ino istendi takatengerwa nani tikazovaka. Sakawo kana pandinozofawo inini ndoda kupawo a token of appreciation kana mombe 1 kunana mbuya wakandipa stand. Zvese zvezvi zvakanaka. Zvinogona kutosiyawo a certain portion yatobuda mumhuri. Panotofa baba kutonzi baba nemota 5 dzasara 2. Handiti? Zvakanaka zvese zvezvo kana zvikawiriranwa spelling yacho ikavapo. Ndo zviri important. Saka chiri important i dialogue. Will kana ichinyorwa chiri important i dialogue. Ndo mashoko angu iwawo. Thank you so much for the wise words. I could not have said it better. Remember, patataura about discussion yedu. Tati, our 3 points of emphasis ndekuti. In our disposition, let us not forget the work of the Lord. Saka, in our going back and forth, God remember ibasa ra Mwari. But then, number 2, let's work and ensure the next generation is something to benefit. And number 3, accountability and transparency in the marriage relationship. Yes. All right, thank you so much. I think mine is very simple. You've got assets and liabilities outside the country. You are governed by which, when you want to write your will,
you need to write from your local country, kana kuti in case even kana ukazomuva, Okay. you're governed way. Ku country kwauri domiciled ndo kwaunonyorera will yako. So if you are staying in Zim, uri kunyora will yako uri muno. And panoitika the registration of your estate, your executor anodaidzira vanhu vane shikwereti nemunhu. So if those that are abroad know of the registration of the will, or know of the announcement yekuti wafa and then your will is now being read out, they should reach out through the local offices and register their claim. If they do not do that, unfortunately havana kubatsirika kwavangaita. In any country hakuna mutemo weimwe nyika unonotonga mune imwe nyika. So vari kubva kune imwe nyika vane shikwereti, they should have someone representing their interests locally, and then that local person ndiye anoita table their interests before they execute. All right, I'll kana uine ma-assets kune imwe, they should be registered in that other country. It has to be of that country, because you can't regulate your assets ari kune imwe jurisdiction uchishandisa mutemo wemuZimbabwe. Unototarisawo kuti mutemo wekuEngland uri kuti chii. So if your assets are in the UK, you now have to look at the laws e-UK e-inheritance kuti anoti kudii. And then those assets are registered under the laws of the United Kingdom. You cannot have a will in Zimbabwe speaking to things that are abroad. I don't know, do we have any other? I'll take back. All right. Ndanga nchingoti in our experiences vana baba kana kuti vanhu vari empowered, imagine that tables would turn. Zvinotaura Bible kuti do unto others as you'd like them to do unto you. Chimbofungai, and we've seen tables turning. You will not be the one who has the means all the time. Unogona kumuka uri iwewe ndiri ini ndiri kusara. Will you be happy kuti ndite maproperty ari nezita rangu chete iwe usipo? Ndite mashares andiri kuziva chete iwe usingaziye? Will you be happy kuti ndisire zvinhu kumwana iwe ndichikupa chi 10%? We've seen these things happening. Munozviona. Varume vanoti vaita mari zhinji vachienda kunana Venenzia, ikoko voita mari mo zita riri imba iri muzita rako. Venenzia akachenjera motora zikwereti motengesa imba, wosara imi hamusina chi imba. Inini ndindave nechimanje nemba. Muri kupabata ka? Ndikachizoti ndoda kusira 10% because handinyatsokutrusti mafambiro ako. Zvinhu zvatoda kuti mungofunga, just as the brother said, let's remember why we are having these conversations and why we are having it here as Christians. Toda kuedza kuti zvinhu zvitigadzirise misha inotiendesa kudenga. There was a question. Where is the brother? Okay, pane question yabva online. Irikuti irikubva kuna Agnes Muchingami. Irikuti Anzi, I wanted to know from your experience, how have you managed to work with people from LGBTQ community while striking a balance between your Christian and work values? Okay, thank you. So my work, basa rangu ndiri kurapa pfungwa, naika, and helping people to live life to the full. We work with different kinds of people. Usually, most of our clients are people who are broken from different things. We work with women who have been disinherited, who were sweeping houses 42 years. When they die, there is nothing. We work with people who are Christians, people who are not Christians, people who are hopeless, who want to kill themselves because the world doesn't make sense.
We work with people who have committed fraud in their workplaces and they are scared they are going to die, they are going to be jailed, they want to kill themselves. Our work is to give hope. Our work is to heal the broken, point them to Christ, point them to salvation. Asi atiti tinoshanda nemunhu anopinda chechi. Tinoshanda nemunhu chi wese wese. Tinoedza kushanda tichiteera matsiko aKristu. Akati regai vakaneta nevakaremerwa vaita sei vauye kwandiri. Tinotraya futi kushandisa principle inoti do not point there, speak in your brother's eye. Iwe muziso kwamba mako munotori nechi nelog. Saka we consider ourselves sinners. Tichiri kutodawo kutonatswa kuti tiponeswe. Saka whenever people come, whichever people, whatever they are identifying as. So some people will come and say, Inini, I'm gay. Some people will say, I am lesbian. Ndizuka. My role is not to judge them, kuti say wakaita gay. As a Christian, I am curious to understand why this person decides to have sex with another man. Naika. And you will be surprised some of the reasons why this happens. Some of these people were sodomized by uncles when they were young. And the body responded, and they've learned to do it over the years. Munozbata. So some of the things that we work with, tatino shanda nevanhu, zvimwe zvizhinji zvatino shanda nazvo ndezvikuti. Munhu auya ane zvaari kuita. Usually people are not happy, and if they are not, we point out, we help them to see, tinoiti getting insight. What is happening? How is this good for you? How has the community been responding? I remember working with one young man, aunzwa namai vake vakati deal with him. Because ari kundinyadzisa achipfeka zvinhu zvechisikana achita sei. So what we do is to try and understand why this behavior is happening. And when he came, he challenged me akati, imi munogona kuzvichinja here imi kuti, I see what you are trying to do. Muda kundichinja. Can you change yourself? No. Okay, I'm sorry if I sounded like I want to change you. Let's talk about what's happening, how is it affecting you, mai vari kuchema, saka ndo zvipi izvo zvizvi, kuda kuti nandichaitawo here vazukuru, you know, nezvaari kuita. So tell me a little bit more, how did you get where you are? It turns out this started in university because there is so much, there is pressure, there is support for this. It's very, very well funded. Umwe akatoti ndinotongozviita because ndenchiziva kuti kune mari. Hanzi ndoziva kuti kuku ndo kune mari. Saka I'm going to do whatever, where the dollar is, I'm going to do whatever it takes. Okay, so your mother is distressed, and how has this affected you? How are you living your life? It's very distressful. Vanondidaidza vachiti mainini, vanonditi beti pandenge ndichifamba. And how are you finding it? Saka he is also getting distressed with the responses that he's getting. Saka ndo kwatinotangira ikoko. How can we help you? How can you do things differently? There are few cases where there is biological disorder. Naika, tinoziya isusu, if you've been following this on social media, you find kuti munhu akakura achitove mukomana muchitomuziya ine ndebvu, kana kuti akakura ari musikana anotoitwa zvimasejari neine akatotanga kutochinja voice rikatotanga kuita deep, anga ari Michelle akutochinja akutove Joseph. Naika. So if those things can be, if someone decides to be Joseph when he is Michelle, and there is science to do that for him, for her, him, yeah, they, munozviona akutochinja akutara nebase akutoita zvinenge zvima-male features. If there is an error, if there is biology that needs to be corrected, it's possible that it can be corrected. Ameno kuti muri kundinzwa here? Muri kupanzwa ipapo? But fortunately, very few people can claim biological issues. A lot of people, this is how I feel, this is what I want. And vanhu havarambidzi kufila zvavanofila nekuita zvavanodi zvavanoda. Asi sezvareva hanzvadzi yangu vakati, we need to remember what this setting is. It's a Christian
setting, and it's clear on its demands, even specifying kuti kana riri ziso better riitwa sei zvaro ribve ndo Christian position. So as a Christian, how do I balance? I work with anyone and everyone, and I help them accordingly. So we do not discriminate. Atiti zvinotiri kushanda ne atidi kukubatsira because uri mbavha. Tinoda kukubatsira hopefully mukuba imomo tinoonesana kusvika wadecide kusadi kusaba. But kana wauya pamwe chauri kuda kurapwa yeah, so I think basically that's what we do. We do not discriminate. We actually love working with people, hoping that we can make an impact on them. We've made some impact on some people, including people who are abusing substances. And I also want to just highlight, and no nama Christu vanoda, they want to go to town about LGBTQT, jema lesbians, nema gays. Vedue kusagara zvakanaka mumba mako nemudzimai nevana chinoto chitema chinongofanana nechifuti naizvozvo izvo. Manga muchiziya. Ngatiziye izvozvo. Because vamwe vanofunga kuti kana kuti kuita small house kuri okay, kuri socially acceptable, but hakuna kumbosiyana nekuitawo chivi ichocho icho. Saka those are some of the things we need to think. I remember kune imwe chechi zvichinzi ndoshaya kuti vanhu ivavavo vakanyatsoberekwa chirudzi chaizvo chaizvo, ndikati kuberekwa kwakaitwa vanonyepa nekuberekwa kwakaitwa vanonyima, vanovenga hama dzevarume vavo kana kuti dzevakadzi vavo, ndo kuberekwa kwakaitwa chi ivavo futi. Mwari ngaatibatsire kuti tione kuti tese tiri kuda kubatsirwa. Okay. Pane question yekupesira iri kubva online, iri kubva kuna Trifin Nyabinde. Iri kuti ndibatsireiwo, ko zvinonzi muchato uri kunze kweproperty zvakambomira sei? Kune muchato unopinza property neusingapinze here? Okay, so as I had said, all marriages in Zimbabwe are out of community of property. So when we say marriages are out of community, it means kuti pamunochata paipai zvinhu zvavamabwe ndezvavamabwe, zvinhu zvangu ndezvangu. A divorce, what the court does is to put together zvinhu zvamanga makashandira pamwe chete. Yodetermina kuti pane zvinhu zvamakashanda, they property which is jointly owned ine mazita enyu ndiani anowana zvipo. Then property iri mumazita ake, his or hers, yoendawo kune vanhu as such. But in that, try as much as possible to ensure kuti property yapuwa vanhu ava in a way iri fair. But then at death, ndozvatatiri kutaura zviya kuti how we then safeguard that property is to ensure kuti at least taisa mawill anoregulate how our properties are then to be distributed patinenge tafa. Kana taroorana isusu tichida kuita pool our property together under the laws of Zimbabwe, pane mutemo pane a contract yamunofanira kusainirana inoratidza kuti isusu we are pooling our resources together, and then your property will be regulated as such. So as I again indicated, it's not correct for our religious leaders to say pamunochata, now that manyama imwe zvako ndezvake zvake ndezvako. Biblically, that is what we aspire kuti ive ideal situation. But pamutemo, our marriages are out of community of property, and that's why I emphasize kuti, especially on immovables, make sure that both your names appear on the title deed. Pama movables, anoita kuti my names appear. Fair and fine, make sure that your names appear. Kana maita decide to move along in trust with the property iri muzita remunhu one, be also prepared to bear the consequences of having property registered in the name of one spouse. I think that brings us to the,
there was another issue that had been raised by Dr. Machano. Yekuti chimwe chingatibatsira safeguard properties edu chi. And I had indicated kuti where it is possible, we could set up my family trust as an institution, let me say, inobatsira kuchengetedza our property. So for example, my immovable properties, we can create family trusts that can be or to whom we can donate my immovable properties. And then those trusts now ndo anenge kugara ane property is registered in the individual names. So what then happens is once a trust has been created, these trusts inenge inema officers, an accountant, a lawyer, or you don't necessarily need those professionals per se, but you need people who run the trust. So it can be imimit the spouses as the founders and as vanhu regulator trust. My beneficiaries are vana venyu and any other children or grandchildren or whoever shall be born out of whoever wamunenge decide. So that trust ndo inoramba ichirana nekuregulator the property. And you'll find kuti this is actually something that is common amongst vamwe vanhu verimwe gandari. So you find kuti my properties are registered my names my trust. They can go to the 4th, 5th, 6th, 10th generation because all they did was to put in place structures and make sure that even for vana vachasara, hapana mwana anodisposa property trust to the disadvantage of others. So that property remains within the household, and in some instances, inototanga kutogenerate rimwe business richa benefit the other generations to come. I hope kuti this is something that we can adopt and try and teach our kids so that we are also able to create wealth not only for our families but for the advancement of the gospel. I think that brings us to the end of our discussion. Oh, I see a hand. Is that a question? Okay. Okay, so that will be our last question for the day. Tobata shikapa kunopedza program yedu yanasi. Oh, so I wanted to ask kuti tinogona kuita sekuti ndanyora uyo rangu nhasi, and as time goes on, Mwari voramba vachitiwedzera some more blessings. Can I then amend the will to take care of the new blessings? Definitely. And if you read the retirement years, it actually says from time to time, you should be able to constantly check kana pane zvimwe zvinhu zvawedzera mochinja will renyu so that it encompasses zvinhu zvinyowani zvamunenge muinazvo. So legally, yes, you can, zvinhu zvichiwedzera, you can amend your trust to include the additional things that you might have or to remove some of the property that you might have disposed. Alright, then pane imwe nyaya yambotaurwa yemanani res 17 anga ichitaurwa yayo. So zvikabvunzwa saka toita sei? So my thinking is sezvambotaura namukoma wangu warapa kuti as long as toda kuenda kumusha kune vasati vatanga ngatigare tarega kutanga that program. Kune vakatotanga menga matoita find a way to declare and see how we can make peace. Yeah. Then the third issue another nezvayo ndeyekuti is pane issue yambotaura yekuti whilst the wife is still mourning, panozopedza things have been shared among various people. Maybe to address that, there may be need yekuti if you have a business, husband and wife, let's have equal interest in the business. Let's desire to know what's happening. Ushirongona kuitika kuti mai vanogona kutofarira to enjoy the benefits that are coming from the project, but they don't even know where the offices are. They don't even know where the farm is, where the money is coming from. So at the end of the day, murume akafa, vanhu vanokwanisa kutofa nokugara vashare zvinhu because you don't even know kuti assets acho ari kupi even liabilities acho. So dai Mwari angatibatsira tigova transparent, tigoziva kuti tigoshaya anything chinoti distractor. At the end of the day tigoziva kuti tiri vapfuri mukati menyika ino, toda kuzoenda kudenga, toda kuzofarira Jesu musimukuru waanoya kuzotora. Thank you. On your last contribution, let me just say,
it's important for us to be engaged, especially madzimai, so that if the business is not performing, you will know. Sometimes munhu anenge achida weave yake ye250 and ari kufunga kuti because we have a business iri kugenerata chi mari. So it's important for you to know, because those are some of the things that help you know kuti business is under distress right now. Are we making profits? Do we need to subsidize? What do we need to do to ensure that we protect our interests and ensure that the work of the Lord is serviced? That will be the very last hand, and then we end. Thank you for taking the very last hand. Mubvunzo wangu uri pakuti ini nababa taita trust. Tikaita vana vedu beneficiaries. Tafa vana varivo beneficiaries vanobatsirwa nani kuti pachiwanikwa vanorana that trust vanoendepi? Okay, so trust, founders a trust haachinji. Beneficiary a trust ndo anochinja from time to time. So in your trust, as I had said, trust in officers. So the first officers pamunotanga trust is usually imima founders. And then you have 1 or 2 professional people that help you run that trust. So it can be a lawyer as well as an accountant for the purposes of ensuring that trust ya continue. So at your demise, munemaka agree kuti at our demise, the founders, the people who run are going to be substituted. So the professionals change from time to time. But the lawyer professional, is the same. So if it's a lawyer, if I die today, mangwana you can get another lawyer to run the trust. So like my trust the Roads Foundation Trust and all, my officers don't change, but the trust remains. So what changes are the officers. The constitution how the officers change, when they change, what happens in the event of death and the like. So may the Lord bless you, may the Lord keep you. I hope lesson has been an eye-opener to the issues that we need to resolve in our marriages, and I pray that the Lord will bless us and keep us as we work and await for his return. Amen. Thank you very much. My Mabwe, Taiwan Sister Regina. As you can see, she's one of the Zimbabwe. She's one of the most brilliant advocates. One knows the Wama corridor Mtemo. She's well sought after, and I'm not advertising her because apana muna anochaga advocate. Advocate anochagwa no umwe lawyer. You are only isusu. Isto no na lawyer also ndatadza kuzorapa nora nani na advocate. Tina lawyer vari muno mfuti wa Sena ndo baba murume wa maisena wanga representa pamusoro. My brother is sangano rako kuona izvingori right. You can stand up also. So we are privileged to have those. You can sit down. Tina vachimuka also kwete nini to make sure that now these people in this setup they can advise you without paying. But what they are saying, my hours are right hours. And my advocate ma 2,500 chikwira per hour. So for 4 hours that tina but daita to dona 10. And it contain and it daika to simuka. So we are very privileged. As you can see, these subjects appear straightforward, but they are very, very technical. Right? I caution that in life it can happen, you accumulate things and you may never have children. You accumulate things and you can have daughters only. You accumulate things and you can have sons only. So in our thinking, there is a way of thinking, and let's sit with these people who are technical to help us. Some people think chinonzi property or not,
handina property. Izvo zvawakatopfeka izvozvo pane munhu ari kutoti wakafa chete. Handiti ka? Zvoti wakaona bhutsu dzako dzichibhenda kudai anenge achirwadziwa kuti ndozodziinherita sei dzadai. Handiti ka? Ngonzwa achiti fambai zvakanaka, fambai zvakanaka. Ari kuitira kuti bhutsu dzisaita sei? Dzisabhende because arida kuzoita sei? Arida kuzotora. Saka zvinhu zvese the fact yekuti you value that which you have even though you don't have a house. Izvo value system yenyu inokwanisa kudisturbeka peunofa. Handiti ka? And ndo yacho inofanira kuchengetedzwa iyoyo. Handiti kune culture yedu vanhu vatemai kuti kana mukadzi afa murume anouya achitorwa zvese nemapleti nemachii. Handiti you know it? Kuti hapana mukadzi anouya achibikira pleti yakambobikirwa nomwe mukadzi. Mukadzi achingosvikawo obva atoti handidi kuaona mapleti. Ende kune system yokuti kana varume vachida kukauriswa vanhu vanongoti hatisida kugohwa zvinhu zvacho zviri kumba ikoko. Vongokusira zvinhu zvisina kuita sei? Zvisina kugohwa kuti ukaure uine zvinhu zvacho izvozvo. Handiti? Endewo in our culture unenge uchitokaura zvecho uchifanira kuti muchagohwa rini zvinhu zvacho. Ende zvinhu zvetinotaura izvo pane vanhu vari kutozvirarama wakagara muno. Handiti? All these things, small house, chichi, everywhere we've got all these cases. Let's not think that this lesson was relevant for someone who has bought a car. If you can buy a pen, someone wants to inherit it. Because ndo irichi iripo. So let's be aware. Vamwe wakawaka kumusha, people inherit mombe, people inherit mbudzi. These are big issues. We want to thank my Machando also. The issues that we are dealing with, you know that in schools now, everyone is afraid to send. Most of the people who are now homeschooling, they are asking themselves whether school is safe for their kids or not. So the things that she's dealing with, they may appear far off, but they are within our doors. They are within our residences, right? They are within our residences. Because now we've got young girls who are growing up, after 35, 40, and can I go for IVF? And now ndaita anodzoka pachechi pana ane pamiri aenda kune sperm donation akanoita pamiri. Munosvika muchimuti akatyora mutemo wechi7 upi iye akangosvika akafertilizwa akadzoka oti ndoitawo mwana like everyone else. Ndakanganisira hani pandoita mwana. Bhodhi racho rinogara rine rakatsemuka pakati. Vanenge vachiziva technology nevamwe vanoti no kutofertiliza upombwe kuti aizvi. Saka zvinhu zvese izvozvo izvi they can cause problems. Nevamwe vasingachadi kutakura nhumbu vanotsvaga surrogate kuti no inoda kuramba dumbu rangu riri flat so they can harvest my egg and then they harvest my husband's. We put the embryo mune umwe mukadzi kana ari kuSpain oti zvarira mwana wedu tichimubhadhara tozonotora mwana wedu pachechi totaura kuti sangano taane mwana wedu. Mwana wacho biologically ndevamai avanani nababa, but hangu zvekunetseka ndichitakura nhumbu ndichida kuenda kubasa handina time yacho. Handiti Ronaldo has got 4-5 kids now from surrogates. Handiti because ari kuti ndoda kuramba njiona mukadzi wangu akaita young zvekuti azounyane dumbu haisi program yani, haisi program yangu. Are you following zviri kuitika? So all these trends are the things that you are dealing with. Maititi vaya wanga uri murume before, handiti ka? But wamaititi handiti. Saka munofanira kunzwisisa as tetelicious. Tetelicious handiti ka? Musavangoti hatisi kuziva zviri kuitika mumastreets. Tiri mumastreets. Amen sangana. Saka all these things, they appear very simple and straightforward. Handiti kusvika zvazvosvika mumba kwenyu in those things. Takaona kamusikana kaya kupepa Meborine Girls High kaisvutiswa mbanje kaya. Handiti ka kachirowa mbanje kachitokurosa road. Handiti karowa mbanje dzako. Usafunga kuti kanosvuta kari 1. Kane team haungosimuki pane vasikana wostori wega. Vatori negroup rekusvuta mbanje. Handiti ende ikoko ndokunodzidzawo vana venyu. Vana venyu vane vanhu vavanoona. Ende mbanje vamwe vaitoti ndedzemavegetarian because mavegetables. Handiti ka vanhu vanenge vachicreata matheory akaita sei akasiyana over these things. Don't think they are far off. When they are being discussed here, that's what we want
kuti tive more of these technical lessons, go deep into these issues. Now, if you need help, and Amama Chando, they are available. You can contact them and get what? And get help in this setup. You will notice kuti, from the discussions that we had now, you will see kuti, the masculinity that was portrayed by men is the one that can cause a woman to be afraid to write their own will also. Because akufunga ndikanyora will baba wachitaura zvinhu zvese ndezvangu ndinotangira pakuti chii will yacho. Yet will iri kunzi ndemunhu wese. Apa panana baba uri ndoda kunyora ndiri one ndiri private. Chichoda kunyora uri kuseri ikoko. Handiti urida kurongerei kundipa zvinhu zvacho ni private. Kana usingadireka ndingogara ndaziva kuti handimo mudhiri so that ndinomhanya nguva ichiri panzvimbo izombosurprise kuti no painyorwa kuseri wanga uchiexclude kuti handaiti zvavari kuseri vari kuti cover tese. Handiti ivo vari kuseri vari kunyora kuti hapo ane 10% kuita kunge ndiwe Mwari unopiwa tithe ye 10%. Haasi Jehovha mukadzi uyu. Handitika tithe ndeani? Ndeya Jehovha. Handitika iwe hauzi Jehovha unodya 90 haudyi 10. Ndizvo here vana vaMwari. Ndiitire heme ndisangana. Nice. So this is the things that we're learning and we need to emphasize them. We are looking forward to a church that will have those communications, that will be kana uchida kuti mukadzi wako apota achigeza unoisimudza sei nyaya yacho unotangira pakuti chii. Handitika kana achitsenga zvisidzo unoti unotaura nyaya dzacho. They may appear simple, but pane umwe wakaroverana kuti mumwe anosiya lead retoilet rakasimuka mumwe achisiya riri pasi kutoonzwa kuti izvozvi murume akarohwa kana kuti mukadzi akaita sei akarohwa. Simple things are the one zvoti kana vanhu vazogara waneona nyaya yacho vachiti handozvamakarwira vachitsvaga nyaya ndiyo nyaya yacho inenge itoripo. But it's because they are difficult questions to what? To address. All those things. And we want to thank you. We also want to thank Pastor Mbira in absentia. Makanzo Pastor Mbira wanoenda pa nyaya chaipo. Hawaiti zvekutenderera. And those are the people we are looking for. People who are not afraid to speak directly. Toda Miss Sena Madzoka, my name is Simugai. I hope Baba warukunyora will include I mean. Okay, so our dome, was and Miss Sena, so she was also with the youths upstairs. Murungo not very young, but my experts tina umsangano. Do privilege tina kuti wanasa zongo wazhinji tinogara nao wachirapanura nyaya dzedu wachidziferefeta wachidzibuditsa pachena kuti tibetserekane. Toda kutenda zvakare Pastor Fusire mfundisi wedu vanga varipo watiroera divine. Toda kutenda maingwenya ndo wakaparura nyaya muswesande. Muswesande kwakusina kumira zvakashinaka. Imwe point yawakataura ndeyekuti hapana tu vanhu vanorambana. Hanzi ukangonzwa munhu atichiti takarambana ndiye akarambwa wacho. Hanzi pane anoramba neanorambwa. Pane wani anenge panongorambana vanhu chete wani achiri kuda. And anenge achiri kuda ndiye anofamba achiti takarambana. Handiti haamboti ndakarambwa. Handitika ukaona anga achiti munhu yanga asingaiti ndiye akaramba wacho. Handiti saka ndo mapoints avaitaura kuti hanzi namaingwenya unogona kufunga kuti haurambiki wotoona mumwe mangwanani wakutorambwa inini hanzi iwewe unokwanisa kuita sei kurambwa. And wakarambwa I think wane matestimony acho haataurika hako panguva yechidyo, but ndo zvimwe zvinhu zvetinongoona zvinoitika macommunities ani macommunities edu. And because of these issues I hope we have learned a lot. Tomorrow we then detox by going for the fun day. Anditika, let's come tifare pamwe chete. Ma whispers edu the weekend be yapfurai vakaenda ku dinner. Their dinner makaitira kupi dinner nyuma inecho. Makaitira kuchi mustard seed. Vakaenda ku mustard seed. Vanga vaina advocate nyaradzo maposa handiti feedback yavo ndeyekuti vakadzidza zvikuru vakanakirwa vakafara
vakadzidziswa kuti eji yenyu iyi munokwanisa kutowana munhu mukafara, but wakazodzidziswawo futi kuti unokwanisa kutamirwa ukatorerwa zvinhu futi. Saka balance yacho ndo yavachiri kurwisana nayo izvozvi, but they had a very, very nice time. So we are hoping we have a church that has all those good times. My youth ane dinner yavari kurongawo yavarida kuenda, hanzi vachatsvaga madate avo vachaenda nawo, movabetserawo. Vamwe vacho vari kungodzungaira vachifamba, zvinhu zvinenge zviri kunetsa, handiti ka? Movabetserawo kuseri ikoko kuti zvinhu zvavo zvifambe zvakaita sei, zvifambe zvakanaka. Then we are continually asking that we pray for the church, we pray for the families, because my Ngwenya, my Machando said it, the families are under heavy attack. Handiti ka? Hanzi pane vanhu vanotouya kuchechi vachiti izvozvi ndakuretire rega ndichinoroorwe kusabata, handiti ka? Apedza kuita zvese ma-retired busy people retired from their business, ouya kuzoti wakuda kutora retirement benefit kupi? Kusangano. And iwo unogona kutori benefit yeumwe munhu paari kuretire. Anouya akatanga kuwerenga profesi yese achikuudza ine nyanga 6 nenyanga 7 neimwe yakadzurika, iye ari kutsvaga retirement chi benefit. But hatisuda kuzoti vanhu vese vari kutendeuka vari paretirement program, handiti? Iwo unozotsvagawo pemune muchitaura kuseri ikoko kuti muone kuti zvakamira sei. Handi mazvinzwa? Udza munhu ari pasaidi kuti uri kuzvinzwa here? Okay, thank you very much. Mai Machando vari kungoti pane one negli question yavasina kupindura, saka vachaitaura wangoti qume kana vapedza tobva takumbira group, tinobva tanamata tokumbira group kuti tiimbe 2 songs tichiita sehedu tichibuda mangwana. Pane paine transport. If you don't know how it's going to work, Elder Mtengo is in the family life committee na Mai Mtengo, Elder Sem Mangoje na Mai Mangoje vari mu family life committee, you can see them. Zefi na Dion vari mu family life committee, you can see them for clarification for tomorrow's program. My Nigel vari mu family life committee, you can also see them so that you can get clarity. Kana zvazonetsa munoona mukuru wedu, munoona Elder Mariti ndo elder responsible for us. Kana tikakanganisa anything munoti mangarira kuvakuru. Mwari akukomborerei. So pane mubvunzo wakanga wakati hanzi in our family in 1 year vanhu vakarambana, in one family vanhu vemufamily imomo vakarambana vakawanda mugore rimwe chete. Hanzi it all happened in 1 year. Is it normal? Sekuti vanhu vanga vari married 4 couples dzemufamily imwe chete vese obva vangorambana. Is it normal? And I'm assuming kuti munhu aivunza from a mental health perspective, which is how I'll respond. Tinowanzoshandisa yatinoti biopsychosocial model. Saka as Christians tinoisa spiritual ipapapa. Spirituality, biological, psychological and social. Zviri kurevei hatigoni kuti tikaona chinhu chaitika tochiinterpreta nenzira imwe chete, because zvinhu zvinokonzeresa zvinhu kuti zviitike zvakaita sei zvakawanda. Saka you want to explore all those things. Saka hama iyi kana yakateerera zvimwe zvezvinhu zvandingataura ndezvekuti you want to check the biological chaiyo. Do you know kuti kune vamwe vanhu mumhuri vanotozikanwa kunzi mhuri yekwanhingi, kana kuti vane hasha, kana kuti vane tumwe personalities turi biological, traits twakadaro. Then socially we learn from our environments. Kune dzimwe mhuri dzinofunga kuti pamwe kurambana ndo zvinosorovha nyaya, kana kuti munochazoona kuti kana kuti mwakakomita suicide mwanoikomitawo mwachiikomitawo, kana kuti vanhu kana vachichata vanochata vese, kana kuti mhuri nevanhu 7 vese vakachata, kana kuti 7 vese vakagraduata. It's because we learn from each other. Naika, saka is it possible kuti in this family pamwe problem solving yenyu pa family issues kurambana? Kana kuti unenge wakutona kuti vanhu vakatorambana saka zvinotoita, and then you also do it. Then spiritually as well, you also want to figure out kuti vanava, what is their relationship with God like? We are assuming kuti kana vari makristu echokwadi hapana upombo hwaitika, you are sticking to till death do us part. Saka to this hama, I would say
it's important to get help to really figure out what's happening, because without solving that, we are likely to have more divorces. Kana vanhu vakada kutry kuti move on. What are the families telling each other? Vari kuti here usajairirwa, inga wani uya akatongomusiya zvikatofamba. All those things need to be explored. Ipapa ndo panopinda Satan nekurumidza. Makutanga kufambira, ende mukafamba, you will not be disappointed. Munodzwa zvikuru, handiti mazviona. And yet sometimes it's something that can be solved easily. Thank you. Thank you, Mai Machando. Ndanga nchida ngoti nchitovunza advocate mambo kuti vanhu vachidana nongabvunza nere kuti kana tazorora namuwiru uchazondiincluda here kana kuti handimovha wafanira wadecide kuti uda kupinda here kana kuti uri pa10% woona kuti unoda here 10 kana kuti ayo tese tichasimuka kuti tiimbire. Kana tapedza kuimbira tichakumbira kuti mainini vayo vazotinamatira. Ngatisimukai uyai mutiimbisire mobva mazoimba. Kana then petiri kubuda ndichakumbira kuti mayouth ese muvaudze nevamwe vari panze kuti tisiye nzvimbo yedu iri clean. Just pick up the papers and make sure that the place is clean. That's number one. Number two, ngatirongedzei macheya edu wherever they are so that we leave this place clean. In fact, I think to make it easy, regai tingoti mainini vanamate, then kana vanamata, then tobva tazongoti vachitiimbisira tine takubuda. Ngatinamate. Tenzi makanaka tinouya pamberi pechigaro chenyu madekwanano. Toda kutendai Jehovha nezuva rinonzi nhasi ramatipa rakaropafadzwa. Chingoramba chikutendai nezvidzidzo zvamatipa pamusoro pemhuri. Tinokomekedza vadzidzisi vesango vari pamberi pedu. Tinokomekedza sangano rese mukati memaoko enyu. Dai muchangoramba muchitivaka muchititungamirira. Pamunotitungamirira semhuri, dai muchangoramba muchitungamirirawo sangano redu. Zvese zvaitwa zvapera Jehovha, tinoshuvira kuti dai tichasangana tese sezvatiri muno kumazambara edenga. Tonamata kubva zvino nekusingaperi. Amen.